Oh, Hare Krishna. Welcome back to our ISKCON Disciple course discussion. Jugala Kishore Prabhu, I think we should start. Yes, sir. Hare Krishna. One second. Okay. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vande Ham Sri Guru Srita Padakamalam Sri Gurun Vaisnavamscha Sri Rupam Sagvajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Sri Visakhanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabhandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kantha Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Vedanta Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Upam karoti vachalam pangum nabhayate girim Yat kripa tamahang bande Sri Gurun Dinataranam Ramanandamadhavam Sri Chaitanyeshwaram Katanchana Smriti Asmin Duskaram Skaram Bharat Vesmite Viparitam Sri Chaitanya Namah Hare Krishna. Hare Jugala Kishora Prabhu, by chance I muted you. All right, so today is our final discussion on the ISKCON Disciple course, and kindly stay till the end because at the end of the course I will explain about the examination. ఈరోజు చివరి తరగతి మన ఇస్కాన్ డిసైపుల్ కోర్సులో చివరిట అంతా అయిపోయినాక క్లాస్ అయిపోయినాక ఎగ్జామ్ గురించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. So just to refresh our mind again about what we have discussed. So in the first day we have discussed about the Guru Tattva, and then we discussed about types of Guru. There are two types of Guru, Diksha Guru, Shiksha Guru, and we discussed about the Guru Parampara system. Yeah. మళ్ళా ఒకసారి తిరిగి ఏమేమి చెప్పుకున్నామో ఒకసారి తిరిగి చూస్తే మొదటి రోజు మనము గురు తత్వం గురించి తెలుసుకున్నాము. తర్వాత గురువులు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటారు అనేసి తెలుసుకున్నాం. దీక్షా గురువు, శిక్షా గురువు అనేసి. తర్వాత గురు పరంపర మన పరంపర ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం. And we discussed also about the rhetoric theory, and then we discussed about Srila Prabhupada as the founder Acharya of ISKCON, and we discussed also about ISKCON gurus. తర్వాత తరగతిలో వచ్చి మనము రిత్విక్ సంప్రదాయం వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు అనేసి తెలుసుకున్నాం. తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదే మన ఇస్కాన్ సంస్థకి వ్యవస్థాపకాచార్యులుగా గుర్తించాము. తర్వాత వచ్చి మనం ఇస్కాన్ గురుస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. And yesterday we discussed about the Guru Padasraya, the system of Guru Padasraya, and then we discussed about the qualification of bona fide spiritual master. తర్వాత గురువుకి ఆశ్రయం ఎలా తీసుకోవాలి, గురువు పాదాల దగ్గర ఆశ్రయం ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నాము. తర్వాత క్వాలిఫికేషన్ లక్షణాలు, గురువుకు ఉండే లక్షణాలు ఏంటి అనేసి కూడా చూసాము.
We discussed toward the end about the initiation vows, which is very important. తర్వాత దీక్ష సమయంలో ఎటువంటి ప్రతిజ్ఞలు చేస్తాము అనేది కూడా చూసాం. All right. So today we come to the third unit, acting in relationship with Guru. ఈ రోజు మనము గురువుతో సత్సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉంటుందనేసి చూద్దాం. So in this unit there are 4 lessons. First one is that Guru Puja and then Guru Seva, and then there are 2 types of Guru Seva, Guru Vapu and Vani Seva, and then Guru Tyaga. దీంట్లో 4 విభాగాలుగా చెప్పుకుంటే మొదటిది గురు పూజ, గురు సేవ, తర్వాత గురువుకి వాపు ద్వారా వాణి ద్వారా సేవ చేయడం, తర్వాత గురు త్యాగం త్యజించడం. Yeah. So in this case Guru Tyaga, there is some particular circumstances by which one can give up his spiritual master. కొన్ని సందర్భాలు వస్తూ ఉంటాయి. అది ఎటువంటి సందర్భాల్లో గురువుని త్యజించాల్సి వస్తుంది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. So we'll discuss this in more elaborate today. దాని గురించి మనం క్లుప్తంగా విశదీకరంగా చెప్పుకుందాం. So Guru Puja, yeah, lesson number 8. So basically Guru Puja means we are worshipping the spiritual master. గురు పూజ గురువుని ఏ విధంగా పూజిస్తామనేది చూద్దాం. Yeah, this is our daily prayers. Saksat Haritvena Samasta Sastaya Uktastatha Bhavyata Evasa. So yesterday we have also discussed about this verse. Yeah, Saksat Haritvena, the spiritual master is the direct representative of the. నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ శ్లోకం సాక్షాద్ధరిత్వేన, డైరెక్ట్ నేరుగా ప్రత్యక్షంగా భగవంతుని నుంచి వచ్చిన అంశలాగా గురువు అనేవారు. Yeah, the spiritual master is honored as much as the Supreme Lord because he is the most confidential servitor of the Lord. So this is the reason, because he is the Saksat Hari Twe. Saksat Hari Twe. That means he is the most confidential servitor of the Lord. Therefore, when we worship the spiritual master, we also worship him as much as we worship Krishna. ఇక్కడ చూస్తే ఇంతకుముందు స్లైడ్ లో ఆధ్యాత్మిక గురువుని మనం కృష్ణుడి లాగానే పూజించాలి. కృష్ణుడికి ఏదైతే పూజ సమయంలో ఏదైతే అర్పిస్తూ ఉంటామో అదే విధంగా మనము ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా అర్పిస్తాం. ఎందుకంటే సాక్షాత్ ధరిత్వేన, తను ఈ భూమి మీదకి సాక్షాత్ భగవంతుని రూపంలో వచ్చారు, భగవంతులాగా వచ్చారు. సో కాబట్టి మనము గురువుకి ఎప్పుడు వర్షిప్ చేసినా కృష్ణుడికి ఏ విధంగా వర్షిప్ చేస్తామో అదే విధంగా మనం గురువు కూడా వర్షిప్ పూజ చేయాలి. Yeah, in fact, in our practice, actually, those who are worshipping deities at home or Salagram Shila at home or in the temple, our practice is actually before we are bathing the deities. Yeah, before we are bathing the deities, there is a procedure that we have to perform the Ganta Puja. We have to worship the bell, the Ganta, and then we worship the Sanka, the one that we use to bathe the deities, and then we worship the spiritual master. And after that, then only we can bathe the deities, start to worship the deities. So the spiritual master is worshipped first before we are worshipping the deities. మనము ఇంటి దగ్గర కానీ గుళ్ళో కానీ ఎక్కడ అర్జా విగ్రహాలు ఉన్నప్పుడు వాటికి అభిషేకము ఇవి చేసే ముందు ఏం చేస్తా అంటామంటే మన దగ్గర ఉన్న గంటకి, శంఖంకి, వీటికి మనము పూజ చేస్తాం. తర్వాత ఆధ్యాత్మిక గురువుకి చేస్తున్నాం. ఆధ్యాత్మిక గురువు తర్వాతనే అర్చామూర్తికి చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం నేరుగా అర్చామూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళలేం. ఆధ్యాత్మిక గురువుకి పూజ చేసిన తర్వాతనే అర్చామూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. Yeah. So this is the statement. This verse is the statement of Lord Shiva to Parvati. So one time Parvati was asking, who is the topmost object of worship? So this is the reply given by Lord Shiva. Aradhanam sarvesam visur aradhanam param tasmat parataram devi tadiyana samarchana.
of all kind of worship, Lord Vishnu is the topmost. However, above the worship of Lord Vishnu is the rendering service to Vaishnavas who are related to Lord Vishnu. Yeah, this is from the Padma Purana, quoted also in the Chaitanya Charitamrita. So the conclusion of this verse is that worshipping Lord Vishnu, Aradhanam Sarvesam, amongst all personalities, Lord Krishna is the topmost object of worship. But even then also, there is a higher worship than worshipping Lord Vishnu or Lord Krishna, and that is worship of his devotees, worship of service to the devotees. చెప్పడం జరిగింది. ఒకసారి పార్వతీదేవి శివుణ్ణి అడుగుతోంది, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మనము పూజ చేసే దాంట్లో ఏ వస్తువు గాని, ఏ వ్యక్తి గాని, ఎవరిని మనము కేంద్రంగా పెట్టుకొని పూజ చేయాలి అని అడుగుతుంది. అప్పుడు శివుడు చెప్పాడు, అన్ని పూజలలోకి విష్ణువుని పూజించడం చాలా ప్రథమమైనది. అన్ని విష్ణుమూర్తుల్లోకి కృష్ణుడు చాలా ప్రధానమైన వాడు. కృష్ణుడి కన్నా ఇంకా ఉత్తమమైనది ఏమంటే కృష్ణుని కృష్ణుని పూజించే వాళ్ళు అంటే వైష్ణవులకి సేవ చేయడం, అది ఇంకా ప్రధానమైనది అనేసి శివుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే కృష్ణునికి సేవ చేసే భక్తులకి సేవ చేయడం అనేది చాలా ఉత్తమమైనది. So from this statement we understand that worshipping the devotees is higher than worshipping Lord Krishna. Then sometimes we may think also that the demigods, actually all of them are devotees of the Lord. They are part of the Lord's body actually, according to the Virat Rupa. So the demigods is just like the different in charge of some kind of departments in the universal affairs. So the devotees are all the demigods are all the devotees of Lord Krishna, Lord Vishnu. Then we may ask question, what about those who are worshipping the demigods? Can we consider that their worship is higher than worshipping Lord Krishna? ఇక్కడ మనం చూస్తే కృష్ణుడి కన్నా కృష్ణుడికి సేవ చేసే భక్తులు చాలా ఉత్తమమైనగా గుర్తిస్తారు. ఇట్లా చూసుకుంటే ఇప్పుడు దేవతలు ఉన్నారు. దేవతలందరూ కూడా విష్ణువు యొక్క అంశలే అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా విష్ణువు యొక్క విరాట్ రూపం తీసుకుంటే విరాట్ రూపంలో ఒక భాగం. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమంటే, ఒకవేళ ఈ దేవతలు, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా విష్ణువు యొక్క అంశలే కాబట్టి, దేవతలకి పూజ చేయడము విష్ణువుకు పూజ చేసినట్టు అవుతుందా? So Lord Krishna says, those who claim to be my devotees is actually not really my devotees, but those who are worshipping my devotees, they are actually my real devotees. Then who would like to address this question? What about the demigods worship? Are they considered to be higher than worshipping Lord Krishna, the demigods worship? కృష్ణుడు కూడా చెప్తున్నాడు, నాకు పూజ చేసే వాళ్ళు, నన్ను పూజించే వాళ్ళు నా భక్తులు గారు. నాకు పూజ చేసే భక్తులకి పూజ చేసిన వాళ్ళు, అంటే కృష్ణుని యొక్క భక్తులకి ఎవరైతే పూజ చేస్తారో వాళ్ళు నా భక్తులు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఈ సందర్భాన్ని తీసుకుంటే ఇప్పుడు దేవతలు ఉన్నారు. దేవతలు విష్ణువు యొక్క అంశలు, విష్ణువునికి వాళ్ళు పూజ చేస్తుంటారు, విష్ణువు ఒక భాగం. కాబట్టి అటువంటి దేవతలకి పూజ చేయడం వల్ల భగవంతుడికి పూజ చేసినట్టు అవుతుందా? Yeah, that's a question, by the way. So anybody can unmute and ఎవరన్నా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పచ్చు దానికి సమాధానం. Hare Krishna. Any opinion? Any comment? Or Hare Krishna. Oh yes, Nika Mataji. So what do you think about the demigod worship? Hare Krishna, please accept my humble obeisance. We don't worship demigods, but we can give respect demigods like devotees Krishna, because we need to always give respect before bhakti.
Very nice answer. Would like to translate that? మాతాజీ చెప్పింది ఏమంటే మనము నేరుగా దేవతలకి పూజ చేయము, కానీ వాళ్ళకి గౌరవం ఇస్తాము. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాల కింద చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం వాళ్ళకి గౌరవం ఇస్తాము, వాళ్ళని పూజ చేయము. Yeah, thank you, Mataji, for that's nice answer. So yes, we as devotees, we also respect the demigods. Sometimes we find also some devotees worshipping Shiva or even Ganesh. Even Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu advised us that we should worship Ganesh. But the mentality is here different with those of materialistic people. Yeah, we worship the demigods, asking for their mercy. Please give me mercy because you are the devotees of the Lord. So you are devotees of the Lord. You are great devotees of the Lord. Please give me your mercy, so then I can advance in Krishna consciousness. But the materialistic people, they worship the demigods for material benefit. So in that way, actually, we cannot consider that kind of worship is higher than worshiping Krishna. But when the devotee, a Vaishnava, worshiping the demigods, that means they are giving respect to another devotee, to another devotees, like Lord Shiva especially. Here in Mayapur, we have Jagannath temple. So in that temple, we worship Lord Shiva. So because he is the Vaisnavanam Yathasambhu, he is the topmost devotee of the Lord. So we can take blessing from Lord Shiva, asking his mercy, then we can advance in Krishna consciousness. So that's the difference. Okay? కొంతమంది భక్తుల్ని చూస్తే ఇప్పటికి కూడా దేవతల్ని పూజించడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు కృష్ణుని పూజిస్తుంటారు, దేవతల్ని కూడా పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ సందర్భం ఏమంటే మనం చూడాల్సింది వాళ్ళు ఏ విధంగా పూజ చేస్తున్నారు అనేది. ఇప్పుడు రూప గోస్వామి ఉన్నారు, మన షడ్ గోస్వాములు రూప గోస్వామి కూడా ఉన్నారు. రూప గోస్వామి భక్తుల సామృతంలో చెప్పున్నారు గణేషుని కూడా పూజించడం అనేది. అక్కడ మనము గణేషుని ఏ విధంగా రూప గోస్వామి ఏ విధంగా పూజిస్తున్నారు అంటే తను కృష్ణ భక్తిని పెంపొందించుకునే దానికనేసి అడుగుతున్నారు, కృపని అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే దేవతలు విష్ణువు యొక్క భక్తులు. సో విష్ణువు యొక్క భక్తులు ఏమని అడగాలి? మన భౌతిక కోరికల కోసం కాదు, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగమి వృద్ధి సాధించే దానికోసం అనేసి మనం అడగాలి. కృష్ణ భక్తి కోసం అనేసి అడగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం దేవతల్ని పూజించవచ్చు, అంతే తప్ప భౌతిక జీవితంలో భౌతిక కోరికలు తీర్చుకునే దానికనేసి మనం దేవతల్ని పూజించకూడదు. మనం పూజించవచ్చు. ఎప్పుడు దేవతల్ని పూజిస్తాము అంటే ఆధ్యాత్మికంగా మన పురోగతి సాధించడానికి. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మాయాపూర్లో జగన్నాథ స్వామి టెంపుల్ ఉంది. అక్కడ కూడా శివుని విగ్రహం ఉంది. శివుని విగ్రహం దగ్గర అక్కడ ఇస్కాన్ భక్తులందరూ పూజ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా పూజ చేస్తారంటే అదే విధంగా కృష్ణ భక్తి వాళ్ళలో పెంపొందం జరగాలి అనేసి. ఎందుకంటే దేవతలు చాలా కృప కలిగిన వాళ్ళు. ఆ కృప వాళ్ళు మనలో ఆధ్యాత్మిక జీవితం అభివృద్ధి చెందాలి అనేసి మాత్రమే మనం కోరుకుంటే అప్పుడు మనకు అది ఆ విధంగా మనం దేవతల్ని పూజించవచ్చు, అంతే తప్ప భౌతిక కోరికల కోసం పూజించకూడదు. Yeah. So of course in the Srimad Bhagavatam we find the verse that mentioning yatha tharor mula dise chanena tripyanti skanda bhujupasakaha pranupaharachayatendrayanam tathaiva sarvar haramaj teja. That verse explaining that just like we are watering the root of a tree, so automatically the branch, the twigs, the leaves, the flowers will get nourishment. So similarly, when we worship Lord Krishna, all the demigods and any other great personalities who are part of Lord Krishna's universal body will automatically please. Yeah? భాగవతంలో చెప్పబడింది, ఎప్పుడైతే ఈ వేర్లకి చెట్టు యొక్క వేర్లకి నీళ్లు పోస్తే అదే మొత్తం చెట్టుకు మొత్తము ఆ నీరు అనేది సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మొదలుకి ఎప్పుడైతే మనము కాపాడుకుంటామో అప్పుడు మొత్తం చెట్టు మొత్తం కాపాడబడుతుంది. అదేవిధంగా మనము కృష్ణునికి పూజ చేస్తే మొత్తం మిగతా దేవతలకి అందరికీ పూజ చేసినట్లు అవుతుంది. So the principle is that Krishna to stam jagat to stay.
When Lord Krishna is pleased, the whole world, the whole universe will be pleased. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందుతాడో అప్పుడు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం సంతృప్తి చెందుతుంది. But again, in one hand, how to please Lord Krishna? We have to think also how to please Lord Krishna. And one of the many ways is that, and in fact, this is the most powerful way how to please Lord Krishna is by pleasing his devotees. ఏ విధంగా కృష్ణుని సంతృప్తి పరిచేటట్టు చేయగలము అనే ప్రశ్న రావాలి. ఆ ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కృష్ణుని యొక్క భక్తుని సంతృప్తి చేయడం వల్ల కృష్ణుడు సంతృప్తి పడతాడు. Just like in English we have saying, if you love me, you love my dog. ఆంగ్లంలో చెప్పబడింది, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అంటే నువ్వు నా కుక్కను కూడా ప్రేమిస్తున్నావు అనేసి. Yeah, for example, if you love somebody, whether a boy or girl, man or woman, whatever, if he or she has a dog, if you just pay attention to that dog and feed that dog nicely, so the owner, the person whom you fall in love with, will be pleased because you are pleasing his dog. So she or he may think, oh, he's such a nice guy, so he's taking care of my dog, therefore I get attracted. So similarly, like that also Krishna, that if we love Krishna, first of all, we have to please Lord Krishna's devotees. ఇప్పుడు ఎవరినన్నా ప్రేమించాము, అబ్బాయి గాని అమ్మాయి గాని ప్రేమించినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒక కుక్క కూడా ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ కుక్కని కూడా ప్రేమించినప్పుడు అంటే ఆ కుక్కని కూడా మనము జాగ్రత్తగా చూసుకున్నప్పుడు దానికి బిస్కెట్లు వేయడము, లేదంటే దానికి ఏం రాకుండా అంత బాగా చూసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? దానికి యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. ఇతను బాగా చూసుకుంటున్నాడు, నాకు ఇష్టమైన దాన్ని తను కూడా ఇష్టంగా చూసుకుంటున్నారు అనే ఒక భావన కలుగుతుంది. అప్పుడు ఇద్దరికి మధ్య ప్రేమ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా కృష్ణుని మనం సంతృప్తి చెందాలి అంటే తన యొక్క భక్తుల్ని సంతృప్తి చేయడం ముఖ్యం. తన భక్తులు పడతారు అప్పుడు వాళ్ళ కృష్ణుడు So Srila Prabhupada explained here, so this Guru Puja which we are doing is not self-aggrandizement, it is real teaching. You sing daily, what is that? Guru Mukha Padma Vakya Arna Korea. Plus, this is the translation. I tell you frankly, whatever little success is there in this Krishna consciousness movement, I simply believe what was spoken by my Guru Maharaj. You also continue that, then every success will come. So Srila Prabhupada is explaining here that this procedure of Guru Puja is not a self-aggrandizement. Self-aggrandizement means that you want to promote yourself. That is not the idea. But this is a culture, it is a spiritual culture. It is a spiritual method by which we can please Krishna, by which we can attain all kind of success in our Krishna consciousness activities. So it's not a self-aggrandizement, as what Srila Prabhupada said. It is not for self-interest, we don't concoct this way, but it's already there. It is a prescribed in the Vedic scripture. So first, without Guru, nobody can attain Krishna. Therefore, Guru Puja is very essential. Worshipping the spiritual master is very essential. మనం ఉదయం పూట గురు పూజ చేస్తూ ఉంటాం శ్రీల ప్రభుపాదకి. ఇదేదో ప్రభుపాద తనంతట తాను ఏదో చూపించుకోవడానికి పెట్టిన పద్ధతి కాదు. ఇది ఆధ్యాత్మిక పద్ధతి. శాస్త్రాల్లో ముందు నుంచి ఎప్పటి నుంచో చెప్పబడింది. గురువుకి పూజ చేయడం. గురువుని ఎప్పుడైతే మనము సంతృప్తి చేస్తామో అప్పుడు కృష్ణుడు సంతృప్తి పడతాడు. కాబట్టి మనం గురువుకి పూజ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. గురువుకి ఏ విధంగా అయితే పూజ చేస్తామో అదే కృష్ణుడు కూడా స్వీకరిస్తాడు. కాబట్టి ఇదేదో మనం ప్రభుపాద తను చూపించుకునే దానికి ఏదో ఆడంబరానికి లేదంటే తను ఏదో గొప్పగా అవడానికి అనేసి చూపించుకోవటం లేదు. ఇది ఆధ్యాత్మిక పద్ధతి ఇవ్వడం జరిగింది శాస్త్రాల్లో. కాబట్టి ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మనం గురువుకి సంతృప్తి చేస్తామో అప్పుడే కృష్ణుడు కూడా సంతృప్తి పడతాడు. Yeah. So actually when we are performing worship to the spiritual master, it is not he who is taking the credit, but he take that worship and offer that worship to his spiritual master.
and then his spiritual master will offer that worship to his spiritual master. So it goes on like this through the disciplic succession, Guru Parampara, and ultimately it reached Krishna. ఎప్పుడైతే మనం గురు పూజ చేస్తామో ప్రభుపాదకి, అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏం చేస్తారు, దాన్ని తీసుకొని తన గురువుకి అర్పిస్తారు. తన గురువు ఏం చేస్తారు, తన గురువుకి, వాళ్ళ గురువుకి అర్పించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఇది ఒక గురు పరంపర ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే గురు పూజ చేస్తామో అది గురు పరంపర ద్వారా అలా కృష్ణుడికి చేరుతుంది. గురువుల ద్వారా కృష్ణుడికి చేరుతుంది. ఆ విధంగా కృష్ణుడికి అది అర్పించబడుతుంది. So when someone worshiping you or glorify you, it is actually just like someone is putting a hot boiled potato on your hand. Yeah. ఇది పూజ చేయడం అనేది ఏ విధంగా అంటే ఎవరన్నా గొప్ప కీర్తించడం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, వేడిగా పొటాటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఆలుగడ్డని మన చేతిలో పెట్టినట్టు, మనల్ని కీర్తిస్తుంటే మన చేతిలో పెట్టినట్టు. So what you should do when somebody is putting a hot potato on your hand? వేడిగా ఆలుగడ్డ పెట్టినప్పుడు ఏం చేయాలి? Don't hold it. You have to pass this hot potato somewhere. మనం దాన్ని అట్లే పెట్టుకోకూడదు. అట్లే పెట్టుకుంటే ఏం కాలుతుంది. కాబట్టి మనం వెంటనే ఏం చేయాలి, దాన్ని ఇంకొకరికి ఇచ్చేయాలి. When you hold this hot potato, your hand will get burned. అట్లే వేడిగా పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, మన చేతులే కాలుతాయి. What I meant to say here is that when somebody glorify you, when somebody worship you, if you take it as, oh yeah, for example, like somebody praise you like, oh Prabhu, or oh Mataji, you are such a great devotee, you are such a nice lecturer, or your kirtan is so wonderful. The moment you think that like this, the moment you think, oh yeah, it is me, it's exactly me. When you think like that, actually you are burning yourself. ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఎవరైనా మనల్ని కీర్తిస్తున్నారు, ఓ ప్రభుజీ, ఓ మాతాజీ, మీరు భలే పాడారు, మీరు భలే ఉపన్యాసం ఇస్తున్నారు అన్నప్పుడు, మనం ఒకవేళ ఆ సందర్భంలో మనం అనుకుంటే, ఆ భావన వచ్చింది అంటే, అరే నేను బాగా చెప్తున్నాను అనే భావన వచ్చింది అంటే, అదే సమయంలో మనం దహించుకుపోతున్నట్టు. Yeah. So the correct attitude is that when somebody is praising you, don't falsely rejecting that praise. Rather, you accept that, and then you have to mentally think that actually whatever I have done, it's due to the mercy of Srila Prabhupada and my spiritual master. So generally when somebody praise us, we say like, okay, Jai Srila Prabhupada, by their mercy, I can do this little service. అప్పుడు ఏదో ఎవరన్నా కీర్తించినప్పుడు ఏదో తిరస్కరించకుండా దాన్ని మనం స్వీకరిస్తూ, మనసులో మనకు ఉండాలి భావన ఏంటి, నాకు ఈ లక్షణాలు రావడం కారణం నా గురువు వల్ల, లేదంటే నా ఉన్నతమైన భక్తుల వల్ల నాకు ఈ లక్షణం వచ్చింది, నేను దాన్ని వాళ్ళకి అర్పిస్తున్నాను అనే భావన ఉండాలి. అదే సమయంలో వాళ్ళకి మనం ఇక్కడ ఇస్కాన్ లో ఏ విధంగా చెప్తామంటే, జై శ్రీల ప్రభుపాద్ అంటే ప్రభుపాద్కి అర్పిస్తూ చెప్పుకుంటాం. So that means when we think like that, actually we are giving this hot potato to our guru, and then our guru will give this hot potato to Prabhupada, then Prabhupada will give to his guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and it goes on like this, and ultimately this hot potato will reach Krishna, and Krishna's hand will never get burned. ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఎవరైనా కీర్తించినప్పుడు ఏమవుతుంది, మన చేతిలో వేడి ఆలుగడ్డలు పెట్టినట్టు, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దీన్ని వెంటనే మన ఆధ్యాత్మిక గురువుకి ఇచ్చేయాలి. మన ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏం చేస్తారు, దాన్ని ప్రభుపాద్కి ఇస్తారు. ప్రభుపాద్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ గురువు అయిన భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్కి ఇస్తారు. ఈ విధంగా నేరుగా అది వేడిగా ఉన్న ఆలుగడ్డలు ఏమవుతాయి, కృష్ణుడికి చేరుతాయి. కృష్ణుడి చేరినాక కృష్ణుడికి చేతులు కాలుతాయా? లేదు కదా, కృష్ణుడికి చేతులు కాలవు. Yeah, I'm giving this example for us to easily understand that what is going on actually when we are performing Guru Puja, when we are worshipping the spiritual master, or when we worship Srila Prabhupada. So they don't take the credit, rather they offer it to their spiritual master, and then their spiritual master will offer it again and again, and ultimately that puja will reach Krishna. So they don't take it personally, but they offer it again to their higher authority. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు, ఎప్పుడైనా కీర్తించినప్పుడు, గురు పూజలు చేసినప్పుడు కానీ, ఏదైనా మనకు అట్లా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు కానీ, అట్లా
మనం ఏం చేయాలి దాన్ని మన ఆధ్యాత్మిక గురువుకి అర్పించేయాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాన్ని వాళ్ళు తీసుకోరు, వాళ్ళు ఉంచుకోరు. వాళ్ళు వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక గురువుకి ఇచ్చేస్తుంటారు. ఆ విధంగా మనకి ఏదైనా కీర్తనించడం అనేది ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని తిరిగి వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక గురువుకి ఇచ్చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని అట్లే ఉంచుకోరు. Yeah, here there are some formal procedure of worship of ISKCON Guru. So generally, while performing arati in the temple or at temple-related functions, a pujari may keep a small picture of his or her Diksha Guru on the arati tray or table instead of on the altar, provided that Diksha Guru is an ISKCON approved Guru in a good standing. So this is the first rule here, that the picture of the spiritual master of our Diksha Guru, when we are performing arati, it should not be on the altar, but it should be on some other table, and the position should be lower than Srila Prabhupada and Guru Parampara picture. That's first. సంస్థలో ఇది అధికారికంగా ఒక పద్ధతి ఉంది. ఏ విధంగా మనము మన ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఏ విధంగా మనం పూజ చేయాలి అనేసి. ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, మనం హారతి ప్లేట్‌లో చిన్న పటం, మన దీక్షా గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క చిన్న పటము పెట్టుకొని ఉంటాము. ఇది గూడా చిన్న పటం గూడా మనము ప్రభుపాద యొక్క పక్కనే పెట్టుకోకుండా చిన్నగా దూరంగా ఒక వేరుగా ఒక ఏదైనా బల్ల పైన అట్లా పెట్టుకోవడం అట్లా జరుగుతుంది. అంతేగాని మనం ప్రభుపాదకి ఉన్నంత స్థాయిలో మనము మన ఆధ్యాత్మిక గురువుని గూడా మనం ఉంచము. And the picture size, yeah, I did mention about the picture size. It should be smaller than Srila Prabhupada's and Guru Parampara's picture. Okay, it should be smaller. And as soon as the arati is over, so we remove our Diksha Guru's picture from the altar, or wherever it is. Generally, we remove. We don't put all the time there our Diksha Guru's picture after the arati. తర్వాత ఈ గుడిలో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా మనం హారతి ఇచ్చినాక ఏదైతే చిత్రపటం ఉంటుందో, ఈ చిత్రపటం కూడా మన ప్రభుపాద కన్నా చిన్నదిగానే ఉంటుంది. మన దీక్షా గురువు యొక్క చిత్రపటం చిన్నదిగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పూజ అయిపోతుందో ఆ గర్భగుడి నుంచి మనము దీక్షా గురువు యొక్క చిత్రపటాన్ని తీయడం కూడా జరుగుతుంది. Yeah, that's generally the rules in the temple. But at home, we can keep always our Diksha Guru's picture, yeah, all the time during the day. Yeah, no problem at home, because it's private. It's our own area. But in the temple, because in the temple, that temple is not belong only to our god brother and sister. It's for everybody, for other devotees. So the reason here why we are removing the spiritual master's picture after the arati, so in order to pay our respect also to other devotees, that it's not only about our Guru Maharaj, it's for all of us, therefore we should remove it. ఇది గుళ్ళో అయితే ఈ విధంగా మనము మన దీక్షా గురు యొక్క చిత్రపటాన్ని వెంటనే పూజ అయిపోయినాక తీసేస్తుంటాం. అదే మన ఇంట్లో అయితే పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇంట్లో మన కుటుంబం మొత్తము దీక్షా గురువుకే ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ శాతము. కాబట్టి ఇంటి దగ్గర మాత్రం మన దీక్షా గురువుని చిత్రపటాన్ని అట్లే పూజ రూమ్ లోనే ఉంచుతాము. కానీ గుడిలో అయితే గుడిలో ఒక దీక్షా గురువుకే సంబంధం కాదు. ఇది చాలా మంది ఇస్కాన్ లో చాలా మంది గురువులు ఉంటారు. కాబట్టి చాలా భక్తులు పూజ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం అక్కడ చిత్రపటాన్ని తీయడం జరుగుతుంటుంది. Yeah, this is also another ISKCON law, that the disciples of ISKCON gurus other than Srila Prabhupada may offer Guru Puja to their gurus outside the temple room. Temples should provide facility for these disciples' worship. So yes, generally when we welcome some sannyasis or any ISKCON gurus, to our temple, so generally we perform the Pada Puja. So that can be done also inside the temple or even outside the temple. So as the welcomer, the temple should provide the facilities for this worship. ఇంకొకటి ఏమంటే అధికారికంగా చెప్పడం జరిగింది ఏమంటే, ఇస్కాన్ గురువులు చాలా మంది ఉంటారు. వీళ్ళకి ఏ విధంగా పూజ చేయాలి? ఇప్పుడు ఒక గుడికి వచ్చారు, వాళ్ళకి అక్కడ ప్రభుపాద స్థాయిలో పూజ చేయడం అనేది జరగకూడదు.
అప్పుడు ఎట్లా వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి అంటే, వాళ్ళకి సెపరేట్‌గా ఒక రూమ్‌లో, ఇప్పుడు టెంపుల్‌లో కాకుండా టెంపుల్ బయట ఇంకొక రూమ్ ఉంటుంది. అంటే గుడికి సంబంధించిన రూమ్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి. అక్కడ వాళ్ళకి ఆ అవకాశం అంతా కల్పిస్తాం. ఆ పూజ చేసుకునే దానికి పూలు ఇవంతా కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. And then no one in ISKCON will be addressed publicly with the honorific title His Divine Grace, nor be addressed either publicly or privately by the honorifics ending in Pada or Deva. Disciples may address their ISKCON Diksha or Shiksha gurus as Gurudev or Guru Maharaj. So this title, His Divine Grace, is only for Srila Prabhupada and our Guru Parampara Acharya. His Divine Grace. This is very high title, only for such great devotee like Srila Prabhupada. ఇంకొకటి ఏమంటే, మనము శ్రీల ప్రభుపాద్‌ని పరమ పూజ్యశ్రీ అని పిలుస్తా ఉంటాం. పరమ పూజ్యశ్రీ అభయచరణ అరవింద భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్ అని పిలుస్తాం. అంటే పరమ పూజ్యశ్రీ అని కేవలం ప్రభుపాద్‌నే అట్లా పిలుస్తాం. మిగతా ఇస్కాన్ గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రం ఆ విధంగా పిలవము. వాళ్ళని గురుదేవ, గురు మహారాజ్ ఈ విధంగా మనం సంబోధించాలి. అంతే తప్ప అంటే ప్రభుపాద వచ్చిందా, చివరి పాద, దేవ ఇట్లా అంతా మనము మన యొక్క దీక్షా గురువుని పిలవడం జరగకూడదు. మనం పబ్లిక్ అంటే బాహ్యంగా గాని, రహస్యంగా గాని ఆ విధంగా ఎప్పటికీ పిలవకూడదు. పరమ పూజ్యశ్రీ. మనం కేవలం గురుదేవ లేదంటే గురు మహారాజ్ అని పిలవచ్చు. So this title also, honorific titles such as with the endings with Pada or Deva, also should not be given to any ISKCON guru. Yeah. For example, like Acharya Pad or Acharya Dev and Vishnu Pad. So generally we just give the title His Holiness. Yeah, His Holiness we address generally His Holiness. Yeah, or His Grace if he's not a sannyas, His Grace, Her Grace, things like this. So the point here is that because we want to keep Srila Prabhupada's position to be the topmost within ISKCON, therefore this title His Divine Grace or Acharya Pad, Prabhupada, Acharya Dev, Vishnu Pad, this generally we don't give to any ISKCON guru in ISKCON guru, in our movement. కాబట్టి మనం ఇస్కాన్ ఈ మూమెంట్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే, పరమ పూజ్యశ్రీ అని కేవలం ప్రభుపాదకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా విష్ణుపాద ఇట్లా ఇవ్వడం అనేది కూడా మనము మన యొక్క అంటే ప్రభుపాద యొక్క గురువులు వీళ్ళకి అందరికీ పరమ పూజ్యశ్రీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అంతే తప్ప మన ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుతం ఇస్కాన్ గురువులకి మనము పూజ్యశ్రీ లేదంటే అంటే ఇప్పుడు పూజ్యశ్రీ అని శ్రీమాన్ ఇట్లా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. And then regarding the welcoming Vaisnavas, events welcoming Vaisnavas, including those serving as gurus to ISKCON temples, should be modest. For example, offering a sitting place, offering prasadam, and something to drink, presentation of garland, and performance of kirtan. So when some ISKCON gurus come to visit to our temple, for example, or any senior devotees come, so we should welcome them in such a simple way, like what described here. We can perform kirtan, offer garland, offer sitting place, give some prasadam and something to drink. So we don't need to organize such a massive event just to welcome a Vaisnavas, because it costs a lot of money. Another thing also, we want to keep it as simple as possible, because we should not forget that who is the topmost authority within ISKCON, and that is Srila Prabhupada. ఎప్పుడైనా ఇస్కాన్ గురువులు ఎవరైనా మన గుడికి వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా వాళ్ళని ఆహ్వానించాలి అంటే, వాళ్ళకి వచ్చేటప్పుడు కీర్తన చేయడము, వాళ్ళకి పూలమాల వేయడము, వాళ్ళకి తగినంత అంటే కూర్చోవడానికి వీలైనటువంటి సదుపాయం కలిగించడము, మళ్ళా పానీయాలు ఇవ్వడము, లేదంటే మంచి ఆహారం పెట్టడం, ప్రసాదం పెట్టడం, ఈ విధంగా మనము వాళ్ళకి సదుపాయాలు కల్పిస్తాం. అంతేగాని ఒక గురువు వచ్చినప్పుడు, ఆధ్యాత్మిక గురువు వచ్చినప్పుడు మంచి ఆర్భాటంగా భారీ ఆర్భాటంగా చేయకుండా సాధారణంగా ఈ విధంగా కీర్తన చేస్తూ ఈ విధంగా మనం ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్లా భారీగా మనం ఎవరికి చేస్తామంటే ప్రభుపాదకి మాత్రమే చేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రభుపాదే మనకి
ప్రాముఖ్యమైన శిక్షా గురు కాబట్టి. Yeah. And here regarding the Vyasa Puja and Tirobhava Mahamotsava of Srila Prabhupada, appearance and disappearance of Srila Prabhupada. So ISKCON members shall celebrate Srila Prabhupada's Vyasa Puja ceremony as the preeminent Vyasa Puja ceremony in ISKCON. All ISKCON members are requested to write an annual Vyasa Puja offering to Srila Prabhupada. So everybody should celebrate. Yeah, of course, we never miss this. Everybody, as ISKCON members, we celebrate Srila Prabhupada's Vyasa Puja and Tirobhava. And also, it is advised that we, at Srila Prabhupada's Vyasa Puja, we write some offering. Yeah, we write something to Srila Prabhupada, write some offering. It is not only for his disciples, it's not only for the senior members of ISKCON, but everybody, just as a matter of gratitude, whatever you can say, you have to write on Srila Prabhupada's Vyasa Puja Day and offer it to Srila Prabhupada, read aloud in the front of Srila Prabhupada's Murti. వ్యాస పూజ మన తిరోభావ దినోత్సవాలు కూడా మనం చేసుకుంటుంటాం. ఇది ముఖ్యంగా మనము ఇవి భారీగా చేసుకునేది ఎవరికంటే శ్రీల ప్రభుపాదికి మాత్రమే, మిగతా వాళ్ళకంతా కాదు. శ్రీల ప్రభుపాది యొక్క వ్యాస పూజను ప్రతి ఒక్కరు, ఏదో కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క భక్తులు మాత్రమే, వాళ్ళ యొక్క శిష్యులు మాత్రమే కాకుండా శ్రీల ప్రభుపాది యొక్క వ్యాస పూజ కానీ తిరోభావ మహోత్సవం కానీ ప్రతి ఒక్కరూ చేసుకుంటాము. ఇది ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్న విషయము. కాబట్టి మనము ఆ దినం, ఆ మహోత్సవం రోజు, వ్యాస పూజ మహోత్సవం రోజు మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం ఏదైతే చేసామో, ఆ సంవత్సరంలో మనం ఏదైతే చేసామో, చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనము ఆఫరింగ్ అర్పిస్తూ ఉంటాం. ఒక రాతపూర్వకంగా కానీ, లేదంటే మన ఇంటి దగ్గర లేదంటే గుడి దగ్గర ఏదైనా ప్రభుపాద మూర్తి ముందు మనం బహిర్గతంగా చెప్తూ మనము దాన్ని కీర్తిస్తుంటాం ప్రభుపాద. So one of Srila Prabhupada's disciple, His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj, probably not all of us know who is His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj. He's passed away already, but he's one of Srila Prabhupada's prominent disciple, and he was a great book distributor, and he's a great preacher. He used to preach in the colleges and university. So Maharaj, His Holiness Bhakti Tirtha Swami, he always writes something for Srila Prabhupada every single day, whatever it is, as a matter of gratitude, every day. And we have his diary. We have his diary books, like big books. We can read. Actually, we find that every day he writes something different, just saying that, oh, thank you, Srila Prabhupada. Today I'm doing this. It's for your pleasure, whatever. So if he can write every day for Srila Prabhupada something, glorifying Srila Prabhupada, thanking Srila Prabhupada, so we as ISKCON members, actually at least once a year, we should write an offering for Srila Prabhupada. మనకి మన ఇస్కాన్ గురువుల్లో ఒకరు ఉన్నారు, భక్తి తీర్థ స్వామి మహారాజ్ అనేసి. చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భక్తి తీర్థ స్వామి మహారాజు లేరు, తిరోభవించారు. భక్తి తీర్థ స్వామి మహారాజు చాలా గొప్ప ప్రచారకుడు. ప్రముఖమైన స్కూల్స్ లో, కాలేజెస్ లో అంతా కూడా ప్రచారం చేశారు. పెద్ద బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా, పుస్తక వితరణ కూడా భారీగా చేసేవాళ్ళు. ఈ మహారాజు, భక్తి తీర్థ స్వామి మహారాజు లక్షణం ఎట్లా ఉండేదంటే, ప్రతిదినము ప్రభుపాద కోసము రాసేవాళ్ళు. ప్రభుపాద నేను ఈ విధంగా ఈరోజు చేశాను, లేదంటే ప్రభుపాద యొక్క కృపను కోరుకుంటూ రాసేవాళ్ళు. ఇది ప్రతిరోజు చేసేవాళ్ళు. మహారాజు ప్రతిరోజు చేశారంటే కనీసం మనము ఒక్కరోజైనా, అంటే వ్యాస పూజ రోజైనా కనీసము రాతపూర్వకంగా లేదా రాసి మనము ప్రభుపాదకి మనము అర్పించవచ్చు. ఈ విధంగా మహారాజు ఏ విధంగా అయితే ప్రభుపాదని సంతృప్తి పరిచేదానికి ఎంతైతే ప్రయత్నం చేశారు, దాంట్లో కొంచెమన్నా మనం కూడా రాతపూర్వకంగా చేస్తే బాగుంటుంది. Yeah. Regarding Vyasa Puja celebration, also that actually the ceremony, Vyasa Puja ceremony for any ISKCON guru actually should be less massive than Srila Prabhupada's Vyasa Puja. So it is advised when we celebrate Srila Prabhupada's Vyasa Puja, it should be in a grand festival. But
for any other ISKCON guru. So it should be celebrated less significant than Srila Prabhupada's Vyasa Puja. Means we celebrate as a festival, big festival, but we should keep in mind that Srila Prabhupada's Vyasa Puja is the most prominent Vyasa Puja in ISKCON. Therefore, we want to keep it less significant than Srila Prabhupada's Vyasa Puja. మన ఆధ్యాత్మిక గురువుకి ఎప్పుడైతే గురు పూజ చేస్తూ ఉంటామో, అంటే వ్యాస పూజ చేస్తూ ఉంటామో, వ్యాస పూజ రోజు ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క వ్యాస పూజ రోజు మనము ఏ విధంగా చేయాలి అంటే, ప్రభుపాది యొక్క వ్యాస పూజ కన్నా తక్కువ స్థాయిలోనే చేయాలి. మనం ఏదైనా భారీగా చేసేది అంటే ప్రభుపాదకి మాత్రమే చేస్తాం. మిగతాదప్పుడంతా ఎప్పుడైతే మన ఆధ్యాత్మిక గురువు వ్యాస పూజ కూడా మనము అంత భారీగా కాకుండా సామాన్యంగానే ప్రభుపాద చేసినంత విధంగా కాకుండా తక్కువ స్థాయిలోనే చేస్తాం. Sometimes we see, I see our devotees, like when we celebrate Srila Prabhupada's Vyasa Puja, we feel like, okay, tomorrow is Srila Prabhupada's Vyasa Puja, yeah, everything is normal, festival is going on. But when they celebrate their guru's Vyasa Puja, like, whoa, really big festival, they sacrifice almost everything in their life. Well, I'm not saying that is wrong, that's correct. But the idea here is that we want to keep Srila Prabhupada as the topmost authority within ISKCON. Yeah, therefore we should have actually at least the same enthusiasm when we celebrate Srila Prabhupada's Vyasa Puja and celebrating our Guru Maharaj Vyasa Puja, yeah, our Diksha Guru's Vyasa Puja. So it should be like, as it is mentioned here, keep it less significant, not much significant, just less significant, just to always remind us that actually, yes, our gurus are actually the disciple or main grand disciple of Srila Prabhupada. So without Srila Prabhupada, maybe we don't find ourselves here right now. మనము మన ఆధ్యాత్మిక గురువుకి పూజ చేసేటప్పుడు చాలా ప్రాముఖ్యత చూపిస్తూ చేస్తుంటాం. మనం గమనిస్తూ ఉంటాం చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే, జన్మాష్టమి తర్వాత ఓకే, ఇది వచ్చింది, ప్రభుపాది యొక్క వ్యాస పూజ వచ్చింది, ఆ మహోత్సవం కూడా మామూలుగానే ఏది యథావిధంగా జరిగిపోతుంది అన్నట్టే మనం గమనిస్తుంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే మన ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క వ్యాస పూజ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము, చాలా భారీగా, అంటే మనం ఆ రోజు వ్యయాసాలంతా అర్పించి మరీ మనము దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేదానికి, దాన్ని కీర్తించడానికి అంత ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. కానీ మనం గుర్తించుకోవాలి, మనకి ఇది అంతా ఏ విధంగా జరిగింది, మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా ఎలా వచ్చారు, ఎవరి వల్ల వచ్చారు అనేది మనం గుర్తించుకోవాలి. ప్రభుపాద వల్లనే మనకి ఈ అవకాశం అంతా కలిగింది. కాబట్టి మనము ప్రభుపాదని ఎప్పుడైతే ఏ సెలబ్రేషన్, అంటే ఏ మహోత్సవం జరిగినా కూడా మనం ప్రభుపాదని చాలా ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకుంటూ, ఇది ప్రభుపాద వల్లనే జరుగుతుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. In general, devotees shall observe these Vyasa Puja celebrations in their own locales, of course. In ISKCON, this is another important point. In ISKCON, Vyasa Puja books may be published only for Srila Prabhupada. Yeah. So generally, when we write some offering, so they will keep this offering, compile those offerings, and publish it as a book. So generally, we publish only Srila Prabhupada's Vyasa Puja book. But regarding, I was asked once that can we publish Vyasa Puja book for our Guru Maharajas, for example? My response to that is, we can publish, but not for public distribution. We can circulate that only amongst God brothers and sisters. Yeah, or those who are interested, those who are, close in relationship with us, and in some sense they are followers also. They love our Guru Maharaj, followers of our Guru Maharajas. So we can share with them. Otherwise, we should not publish it. Yeah. Normally we circulate only amongst God brother and sister. The purpose is that just to keep good relationship with other devotees who are not our God brothers or our God sisters. That's it. But if they are interested, we can share, no problem. మనం ఏదైతే
వ్రాతపూర్వకంగా రాసి సమర్పిస్తాము. దాన్ని పుస్తక రూపంలో తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. ఇస్కాన్ సంస్థలో అయితే అటువంటి వ్రాతపూర్వకంగా రాసింది కేవలం ప్రభుపాద కోసం వ్రాతపూర్వకంగా రాసిన ఆహ్, లేఖలు మాత్రమే పుస్తక రూపంలో తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. మిగతా ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఎవరైతే ఇస్కాన్ సంస్థలో ప్రభుపాద తర్వాత వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక గురువులందరికీ ఆ విధంగా జరగదు. కానీ వాళ్ళ యొక్క సమూహం ఎవరైతే శిష్య సమూహం ఉందో వాళ్ళు సమర్పించిన వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సమర్పించుకున్న దాన్నంతా తీసుకొని రావచ్చు. పుస్తక రూపంలో తీసుకొని రావచ్చు. కానీ అది అందరికీ పంచడం జరగదు. ఓన్లీ వాళ్ళ యొక్క శిష్యుల మధ్య మాత్రమే అది పంచుకోవడం జరుగుతుంది. Yeah, so this verse, if you see in the screen, so I have quoted this verse few times. Yemi Bhakta Janapart. So this verse is emphasizing about the importance of the devotees of Lord Krishna. Yeah, those who are my direct devotees are actually not my devotees, but those who are devotees of my servant are actually. So that verse is closing this topic on Guru Puja. Guru Puja means devotee puja. We are worshipping Lord Krishna's most intimate servant, the spiritual master, and that's very, very essential. We should worship actually our spiritual master 3 times in a day. What is that? Yasha Prasada, Bhagavad Prasada, Yasha Prasada, Nagati Buddhavi. Dhyayam Stuam Tashyam Yashas Tri Sandhyam Vande Guru Sicharana Ravinda. So 3 times at least we have to offer obeisances to our spiritual master, chant his pranam mantra. Well, normally as devotees we perform like puja in the morning. So at that time we worship our guru. So in the evening also, whenever we are, wherever we are, whether we are at home or we live in the temple premises, so we do the Gora Arati. So we offer pranam to our spiritual master. So this actually 3 days is a minimum amount. So in order to keep reminding us that actually, yes, I have a master, and my master is the servant of Lord Krishna. మనం ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటే ఇప్పుడు చెప్పుకునేది ఏమంటే గురు పూజలో కృష్ణుడు ఇది అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే నాకు పూజ చేసేవాళ్ళు నా భక్తులు గారు, నేరుగా పూజ చేసేవాళ్ళు నా భక్తులు గారు, నా భక్తులకి ఎవరైతే పూజ చేస్తారో వాళ్ళు నా భక్తులు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం గురు పూజ చేయడం వల్ల గురువుకి, మన ఆధ్యాత్మిక గురువుకి ఎప్పుడైతే పూజ చేస్తామో అది కృష్ణుడికి చేరుతుంది అనేసి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. All right, so that's about Guru Puja. Were there any questions or comments on this topic? ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా, ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నా చెప్పచ్చు ఈ అంశం పైన. Prabhu, Hare Krishna, with related to immediate Guru Puja, like do we need to perform on the same day the Guru Puja, or do we need to observe the Guru Puja of our Adhyatmic Guru on some other days, or before the Prabhupada we do the offer obeisances to the Prabhupada? Can you say again? Like we do Guru Puja, right? On Vyasa Puja we would be offering our obeisances to Prabhupada. So on the same day, do we need to perform the Guru Puja to our Adhyatmic Guru as well? Yes. Or will it be observed on some other days? You want to translate? మనము వ్యాస పూజ రోజు మన ప్రభుపాదకి గురు పూజ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అదే రోజు మనము మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా వ్యాస పూజ చేయొచ్చా అని ప్రభు అడుగుతున్నారు. No, we can perform the Guru Puja on the same day also. So no problem. The more we do it, actually the better. మనం మన ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా ఆ రోజు పూజ చేయొచ్చు. మనం ఎంత ఎక్కువగా అయితే మన ఆధ్యాత్మిక గురువుని కీర్తిస్తూ ఉంటామో మన ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది. So of course in ISKCON our practice when we perform Guru Puja after the darshan arati in the temple, so we are worshipping Srila Prabhupada, right?
సాధారణంగా మనం గమనించేది ఏమంటే మన ఇస్కాన్ సంస్థలో మనం దర్శనార్థి అయిపోయిన తర్వాత మనం గురు పూజ చేస్తుంటాం ప్రభుపాదకి. Yeah, because Srila Prabhupada is also our guru. He's the preeminent Siksha guru. Yeah. So we are worshipping him every day. మనం ఎందుకు చేస్తుంటామంటే ప్రభుపాద మనకి ప్రథమమైన శిక్షా గురువు కాబట్టి. And for our own Diksha Guru, so we worship him privately in our own locales, in our own home, in our own quarter. కానీ మనం మన దీక్షా గురువుకి ఏ విధంగా పూజ చేస్తాము అంటే మన యొక్క ఇంట్లోనే, లేదంటే మన ఎవరైతే తెలిసిన సమూహం ఉంటుందో వాళ్ళ మధ్య మాత్రమే చేసుకుంటూ ఉంటాం. Yeah. Was that answering your question, Prabhu? Yes, Prabhu. Thank you very much. All right, so we shall move to the next discussion about Guru Seva. So after Guru Puja, there will be Guru Seva. తర్వాత అంశము గురు సేవ. గురు పూజ అయిపోయిన తర్వాత గురు సేవ. So Guru Seva, just like if you purchase something, you must pay for it. Therefore, it is called Sevaya. Actually, Seva means service. You cannot pay by returning the value which is taught by the spiritual master. That is not possible. Therefore, it is called Sevaya. Dedicate your life for his service. You cannot pay what you have. This is a very heavy statement. What you have got to pay to a spiritual master. So Guru Seva is very essential also. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya. So Sevaya is also important. So Sevaya means service to Guru. And Srila Prabhupada give the example here. For example, if you want to buy something in the market, so you give some money, you pay, then you get that. But the mercy of the spiritual master, you cannot pay the spiritual master even for $1 million for his mercy. No. The only payment that you have to do is that you dedicate your whole life in the service of your spiritual master. No other way. మన ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సేవయ, గురు సేవ అంటే సేవయ అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సేవ చేయడం. ఈ సేవ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనం ఏదో కొట్టుకెళ్ళి అక్కడికెళ్ళి ఏదో కొనుక్కోవాలి అంటే తిరిగి ధన రూపంలో ఇస్తే మన ఆ వస్తువు మనకు వచ్చేసినట్టు ఆ విధంగా కాదు. సేవయ అంటే మనం మన జీవితం మొత్తం అర్పించేటటువంటిది. ఇదేదో ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క కృపని పొందాలి అంటే ఏదో ధన రూపేణ మనం ఏదైనా ఇస్తే అది సరిపోదు. మన యొక్క జీవితం మొత్తం దారపోసినా కూడా సరిపోదు. అటువంటిది ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సేవ అనేది. Yeah. Because the spiritual master is the person who will deliver us from the repetition of birth and death. Namo chayatya samupetyam riksham. So this is one of the qualifications of being a guru. Actually. It is actually found in the Srimad Bhagavatam in the 5th canto, 5th chapter, the instruction of Srila Rishabhadev to his 100 son. Yeah. Where he said, what is that? Guru nasashat, swajano nasashat, pita nasashat, janani nasashat, daivam natachya napaticha sashat, namo chayatya samupetyam riksham. So the first thing he mentioned, Rishabhadev Maharaj mentioned, Guru nasashat. One should not become a guru. Namo chayatya samupetyam riksham. If he cannot deliver his disciples from this repetition of birth and death. So why we cannot, why it is, I would like to say, it's not enough to give out any amount of wealth to the spiritual master just to pay so-called, okay, just to pay whatever mercy that he has given to us. It's not enough. Even $1 million, it's not enough. $1 billion, not enough. Because he's the one who delivered us from the repetition of birth and death. Yeah. మనము ఆధ్యాత్మిక గురువుకి ఎందుకు మనం జీవితం దారపోసినా కూడా మనము ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క కృపతో సమానం కాదు అని ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే, ఆధ్యాత్మిక గురువే మనల్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి, భౌతిక లోకం నుంచి మనం ఉద్ధరించేది. మన ఆధ్యాత్మిక లోకంకి వెళ్ళాలి అంటే మనకు ఆధ్యాత్మిక గురువు వాళ్ళ కృప మాత్రమే, కృప వల్లే అవుతుంది.
ఇది ఏ ధనమ ఏదైతే ఉందో అది అంతా మనం కేవలం ఈ భౌతికం లోకంలో ఉన్నది వచ్చిన దాన్ని మనం ఇస్తున్నాం, అంటే తప్ప ఇంకేదో కాదు. కాబట్టి మనం ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క కృప పొందాలంటే మనకు జీవితం దారిపోసినా కూడా అది సమానం అవ్వదు. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక గురువు గురించి చెప్పుకోవాలంటే శ్రీమద్ భాగవతం 5వ స్కందం 5వ అధ్యాయంలో ఋషభదేవుడు చెప్తున్నారు, ఎవరు ఊరికంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు గురువు అవ్వకూడదు. ఎందుకు గురువు అవ్వకూడదు? గురువు అవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి అటువంటి శక్తి కావాలి. ఎటువంటి శక్తి? ఎవరైతే తన శిష్యులు ఉన్నారో వాళ్ళని చేయగలిగేంత శక్తి ఉండాలి గురువుకి. అటువంటి వాళ్ళే గురువు అవ్వాలి, లేదంటే ఆ గురు స్థాయిని తీసుకోకూడదు. కాబట్టి అంతటి స్థాయి గురువుకు ఉంటుంది. గురువు ఎవరైతే శిష్యులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ, ఎవరైతే భక్తులు వస్తారో వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరించేంతట శక్తి అతనిలో ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి గురువుకి మనం ఏదైతే ఇచ్చుకోగలము అని అనుకుంటున్నామో అదంతా కేవలం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనిదే. కాబట్టి మనం ఈ భౌతికం నుంచి ఉద్ధరించే శక్తి గురువుకు ఉంటుంది. The devotees of Lord Chaitanya must preach Krishna consciousness in every village and town in the world. This is the very famous verse. As that Prithivite Yache Yatanagari Gram Sarvatra Prachar Vimora. That will satisfy the Lord. This order comes down through the parampara system, and the spiritual master presents this order to the disciples so that he can spread the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So regarding Guru Sevaya, this statement is actually giving us a clue, giving us an idea. What is the greatest Guru Seva that we can perform in our life? The greatest Guru Seva is that following his order, help the Guru to spread the Krishna consciousness movement. Because our Guru gets the instruction from Srila Prabhupada to spread Krishna consciousness movement. Srila Prabhupada got that instruction from his Guru. And like this, from Sri Chaitanya Mahaprabhu, preach. Sri Chaitanya Mahaprabhu give us the instruction. Jare dekho tare kao Krishna upades. Amara agya Guru hanatarai. Whomever you meet, wherever you go, whomever you meet, just ask people, Krishna upades, preach Krishna consciousness, ask people to chant Hare Krishna, preach Krishna consciousness. So this instruction comes down through the cyclic succession, and now it reached to our Guru, and our Guru gives the same instruction to us. Preach Krishna consciousness. So this is actually the greatest service to our spiritual master, is that to assist his mission, to assist Srila Prabhupada's mission, to assist Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. That's the greatest service. గురు సేవయ, ఇక్కడ సేవ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. అన్నిటికన్నా ప్రముఖమైన సేవ ఏంటి? చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు, యారే దేకో తారేక కృష్ణ ఉపదేశం. మన కృష్ణ గురించి ప్రచారం చేయడం. ఎక్కడికన్నా వెళ్ళు, నువ్వు ఎవరినన్నా కలువు, ఎక్కడికైనా ఎవరిని కలిసినా మనం కృష్ణుడి గురించి ప్రచారం చెయ్యి అనేసి కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు. అదే చైతన్య మహాప్రభు చెప్పిన దాన్నే మన ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏ విధంగా అయితే శిష్యుల పరంపర వచ్చింది, గురు పరంపర ద్వారా ప్రతి ఒక్క శిష్యుడికి అదే చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనము మన గురువుకి ఏ విధంగా సేవ చేయగలం అంటే, గురువు ఏది చెప్తున్నారు? కృష్ణుని గురించి ఉపదేశం ఇతరులకు చేయమనేసి, ప్రచారం చేయమనేసి చెప్తున్నారు. కాబట్టి గురు సేవ చేయగలము, ముఖ్యంగా ప్రముఖంగా చేయగలము. ఏ సేవ చేయగలము అంటే కృష్ణుని గురించి ఇతరులకు ప్రచారం చేయడం. ఆ విధంగా గురువుకి మనం సహాయపడగలం. సో మా గురువుకి సహాయపడడం వల్ల మనం గురువుకి సేవ చేయగలం. It is the duty of every disciple to carry out the order of bona fide spiritual master and spread Lord Chaitanya's message all over the world. So it is our duty. Yeah, duty means something that you cannot give up. Yeah, if you give up your duty, you will be punished. So duty means something that you are given to do, and that's your responsibility. Okay. Could you repeat that, Prabhu? Okay. It is the duty of every disciple to carry out the order of bona fide spiritual master and spread Lord Chaitanya's message all over the world. So this is our duty, to carry out the order of spiritual master and preach Krishna consciousness all over the world. And duty means something that you cannot give up. You cannot give up your duty. If you give up your duty, you will be punished. So, and it's something better. నీ పేర్ల రోగం మాకు అయితలేదు మరి. Hare Krishna. Hare Krishna.
మన యొక్క డ్యూటీ అంటే మన యొక్క విద్యుత్ ధర్మంగా ఏదైనా తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్క శిష్యుని యొక్క విద్యుత్ ధర్మం ఏమంటే తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని ఆచరించడం తన యొక్క ధర్మం అవుతుంది. ఇక్కడ అదేదో తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయేది కాదు. మన యొక్క అది బాధ్యతగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది మన శిష్యుని యొక్క బాధ్యత అవుతుంది. గురువు ఏదైతే చెప్పారో అది శిష్యుని యొక్క బాధ్యత, పూర్తి స్థాయి బాధ్యత. So this is Srila Prabhupada's letter to his disciple Govinda. You write that you have desire to avail of my association again, but why do you forget that you are always in association with me? When you are helping my missionary activities, I'm always thinking of you and you are always thinking of me. That is real association. So from this letter, we can understand actually, now this statement is actually leading us toward a discussion of two types of Guru Seva. Yeah. Sometimes we think that Guru Seva means when we are serving the spiritual master physically. We are giving massage to the spiritual master, we are washing his clothes, we are cooking for him. This is one type of Guru Seva. But when we are in separation with the spiritual master, we still can serve the spiritual master by following his instruction. So in this way, actually, there is no separation at all. We are always in connection with the spiritual master as long as we are carrying out his orders. Yeah. Therefore, Srila Prabhupada said here that when you carry out my order, you are helping me, you are helping my missionary activities. So you are meditating on me, and I'm also meditating on you. ప్రభుపాదు తన యొక్క శిష్యునికి ఒక వ్రాతపూర్వకంగా రాయడం జరిగింది లేఖలో. ఆ శిష్యుడు అడిగినప్పుడు నేను మీ యొక్క సాంగత్యము కోల్పోతున్నాను అని అడిగినప్పుడు ప్రభుపాద్ చెప్తున్నారు, నువ్వు ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నావు? నేను నీతో ఎప్పుడు ఉంటున్నాను కదా. నువ్వు ఏదైతే నా కోసం, నాకు సహాయం చేయడం కోసము, ఈ ఉద్యమం కోసము ప్రచారం చేస్తున్నావు, ప్రచారం చేసేటప్పుడు అంతా నువ్వు నా కోసం చేస్తున్నావు, అంటే నువ్వు నన్ను గుర్తించుకుంటూ చేస్తున్నావు. అదే సమయంలో నువ్వు నా కోసం చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను నిన్ను గుర్తించుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఇద్దరము పరస్పర సంబంధం అనేది ఉంది. కాబట్టి ఇద్దరిని ఎవరు మర్చిపోవటం లేదు. కాబట్టి ఇద్దరు పరస్పరంగా సాంగత్యంలోనే ఉన్నాము అని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. దీన్నే మనము తర్వాత అంశము వాపు సేవ, వాణి సేవలో కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం వాణి సేవ, ప్రభుపాద్ ఏదైతే చెప్తున్నారో దాన్ని ప్రభుపాద్ నేరుగా మనకి ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా లేకపోయినా కూడా మనము ప్రభుపాద్ని గుర్తించుకుంటూ, ప్రభుపాద్ యొక్క సాంగత్యం తీసుకుంటూ మనము ఆ సేవ చేయడం అనేది జరుగుతోంది. So when we are serving our Guru, Vani, his instruction, actually there is always a mutual interaction, mutual relationship between the Guru and the disciples. I'll narrate one nice story from Srila Prabhupada's life. వాణి సేవలో ఏమవుతుంది అంటే ఇద్దరికి పరస్పర సాంగత్యం అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఒక ప్రభుపాద యొక్క లీలలో కూడా ఒకటి చూడొచ్చు మనం. So when Srila Prabhupada was in Calcutta, there was Tamal Krishna Maharaj, Bali Mardan Prabhu. So at that time, Srila Prabhupada wanted to get some land in Mayapur. ప్రభుపాదలో ఇది జరిగింది ఏమంటే, ఒకసారి ప్రభుపాద కలకత్తాలో ఉన్నప్పుడు తమల్ కృష్ణ మహారాజ్, బలిమర్దన్ ప్రభు వీళ్ళని ఆదేశిస్తారు మాయాపూర్ లో స్థలం కొనడానికి అనుకుంటారు వీళ్ళు. So Srila Prabhupada asked Tamal Krishna Maharaj to go to Mayapur to see the land and try to get the land here in Mayapur. And finally Tamal Krishna Maharaj came to Mayapur, and then he met with the landowners, and finally they make a deal that, okay, we want to purchase this plot of land, and the price at that time is that 14,000 rupees, Indian rupees. That's like, I don't know how much now, but 14,000 at that time was like a lot of money.
అప్పుడు తమల కృష్ణ స్వామి మహారాజ్‌కి శ్రీల ప్రభుపాద ఆదేశిస్తారు. "నువ్వు మాయాపూర్‌కి వెళ్లి అక్కడ కాస్త స్థలాన్ని చూసి ఆహ్, ఆహ్, తీసుకొని రా" అనేసి చెప్తారు. అప్పుడు తమల కృష్ణ మహారాజు అక్కడికి ఆ మాయాపూర్‌కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అక్కడ స్థలం యాజమాన్యంతో అంతా కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. ధర నిర్ణయిస్తారు. రూ. 14,000 నిర్ణయిస్తారు. ఆ సమయంలో రూ. 14,000 చాలా ఎక్కువ ధనం అది. ఇప్పుడు తక్కువ అనిపించొచ్చు. అది చాలా ఎక్కువ ధనం ఆ సమయంలో అది. Yeah. So Tamal Krishna Maharaj came back to Calcutta and met Srila Prabhupada and informed that yes, Srila Prabhupada, there is this plot of land, and then the landowner agreed to sell it, and the price is this much. So what do you think? And Prabhupada immediately, get it. I'll give you the money right now. Get it. అప్పుడు తమిళ కృష్ణ మహారాజు తిరిగి కలకత్తాకు వచ్చి ఈ విధంగా జరిగింది మహారాజ్. ఈ విధంగా జరిగింది ప్రభుపాద్. నేను అక్కడ కలవడం జరిగింది. వాళ్ళేమో ధర ఇంత చెప్పారు. ఎలా తీసుకుందామా ఇప్పుడు దాన్ని అంటే వెంటనే ప్రభుపాద్ సరే దాన్ని తప్పకుండా తీసుకుందాం. నీకు అంత ధనం నేను ఇస్తాను అనేసి చెప్తారు. Because those days, like in West Bengal, like, you know, when people see white people, they immediately think that these white people is actually rich. They have a lot of money. So there's always a chance of being murdered, being robbed like this. So Srila Prabhupada, he actually taught Tamal Krishna Maharaj where to put the money inside the dhoti, do like this, you know, you have to hide the money. And Tamal Krishna Maharaj with Bali Mardan Prabhu will go to Mayapur by local train. So there will be always chance of being theft or being robbed like this. So Prabhupada was instructing Tamal Krishna Maharaj how to hide the money. అప్పుడు ప్రభుపాద్ ధనాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ ప్రభుపాద్ చెప్తారు. అప్పట్లో ఏమంటే మాయాపూర్లు వీళ్ళంతా అక్కడ ఏ విధంగా ఉండేదంటే పరిస్థితులు, ఎవరైనా ఇట్లా తెల్లగా ఉన్నారు, లేదంటే విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఎవరైనా వ్యక్తులు అంటే వాళ్ళ దగ్గర చాలా ధనం ఉంటుంది అనేసి అనుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా దొంగతనం జరగొచ్చు. కాబట్టి ప్రభుపాద్ వెంటనే వాళ్ళకి ఆదేశిస్తారు. ఈ విధంగా నువ్వు ఈ ధోతిలో ఇటు సైడ్ దాచుకో, నువ్వు ఇటు సైడ్ దాచుకో అని బాగా కప్పుకోవాలి. ఇవంతా ప్రత్యక్షంగా నేర్పిస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా అందులోనూ మాయాపూర్‌కెళ్ళాలి అంటే అప్పుడు లోకల్ ట్రైన్స్ ఉండేది. ఆ రైలు బండ్లో అంతా చాలా జనాలు ఉండేవాళ్ళు. ఈజీగా త్వరగా ఆ ధనాన్ని దారి దోపిడీ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఏ విధంగా చేయాలనేసి కూడా ప్రభుపాద్ నేర్పించేవాళ్ళు. And then Tamal Krishna Maharaj left Calcutta. He went to Mayapur. So Srila Prabhupada, when he was in Calcutta, because those days there's no, you know, not as easy as now to communicate, you know, to call, WhatsApp, everything is easy now. But those days, like, there's no such facility. So he went to Mayapur, Tamal Krishna Maharaj went to Mayapur and then did the transaction with the landowner. And Srila Prabhupada, he was in Calcutta, keep thinking, keep meditating, how this boy, Tamal Krishna Maharaj, how this boy, whether he's okay or not. So he keep waiting. And it's happened till 7 days now, already 1 week. Tamal Krishna Maharaj did not return from Mayapur. తమిళ కృష్ణ మహారాజ్ కలకత్తా నుంచి బయలుదేరారు. మాయాపూర్ వెళ్ళిపోయారు. రైలు బండ్లోనే వెళ్ళారు. రైలు బండ్లోకి మాయాపూర్‌కి వెళ్ళిపోయారు. మాయాపూర్‌కి వెళ్ళినాక అక్కడ లావాదేవీలు అంతా యాజమాన్యంతో యజమానితో అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడులాగా అప్పుడు ఉండేది కాదు. వెంటనే కాల్ చేసి ప్రభుపాద్ అయిపోయిందని చెప్పేటట్లు కాదు. వాట్సాప్ చేసి మెసేజ్ చేసేసేటట్ల విధంగా ఉండేది కాదు. ఫోన్ కాల్స్ ఇవంతా లేవు కాబట్టి అప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు చాలా కష్టం. ఏ విషయం వెంటనే తెలిసేది కాదు. అప్పుడు ప్రభుపాద్ ఆలోచించేవాళ్ళు. అరే తమిళ కృష్ణ మహారాజ్ వెళ్ళారు. వెళ్ళి ఏం జరిగిందో ఏంటి? ఎప్పుడు నిరంతరం దాని గురించే ప్రభుపాద్ కూడా ఆలోచనలు ఉండేది. తమిళ కృష్ణ మహారాజ్ వెళ్ళి 7 రోజులు అయిపోయింది. Yeah. So it is described actually very nicely in the Srila Prabhupada's Lilamrita that now Srila Prabhupada became very restless. He was in a transcendental anxiety, thinking of his disciple.
ప్రభుపాద్ నిద్ర కూడా పట్టేది కాదు ప్రభుపాద్‌కి. దీన్నే ఆధ్యాత్మిక యాంగ్జైటీ అంటారు. ఆధ్యాత్మికంగా భావన ఫుల్ ఉండేది ప్రభుపాద్‌కి. దీన్ని మనం ప్రభుపాద్ లీలామృతంలో చాలా బాగా వర్ణించారు. So on the 7th day, actually, Srila Prabhupada, out of his anxiety, he didn't eat well. He could not sleep. He kept praying. He could not translate the Srimad Bhagavatam. He always, like thinking about Tamal Krishna Maharaj. What happened to this boy? Maybe somebody killed him, somebody robbed him. There's no news for a week. Why it takes so long? Huh? And Srila Prabhupada just, in the middle of night, he just took his bead and started to chant. And normally Srila Prabhupada would sit and chant. But that time he was walking, so restless, praying so intensely to Sri Sri Radha Govinda. దీన్నే ఆధ్యాత్మిక ఆందోళన అంటారు. ఈ సమయంలో ప్రభుపాద్ ఎట్లా ఉన్నారంటే ఈ 7 రోజులు దాదాపు 7 రోజులు అయిపోయింది కదా! కాబట్టి 7 రోజులు ఎలా ఉన్నారంటే భాగవతం వీటినంతా భాష్యము అవంతా కూడా సరిగ్గా రాసేవాళ్ళు గారు. అంటే రాయకుండా ఆపేసేవాళ్ళు. ఏ కార్యము కూడా సరిగ్గా చేసేవాళ్ళు కాదు. అంత ప్రచారం కూడా జరగటం లేదు. ప్రభుపాద్ నిత్యము మాయాపూర్‌కెళ్లారు వీళ్ళు. వీళ్ళు ఎలాగున్నారు? వీళ్ళనేమన్నా ఎవరైనా ఏమన్నా చేసేసారా? అసలు అక్కడ ఏమన్నా అయిందా లేదా? నిత్యం ఈ ఆందోళనలోనే ఉండేది. రాత్రి కూడా నిద్ర పట్టకుండా సడెన్‌గా అనుకోకుండా ఉలిక్కిపడి లేసేది. లేసి వెంటనే మళ్ళా జపం చేసేది. మామూలుగా ప్రభుపాద్ ఏ విధంగా జపం చేసేవాళ్ళంటే కూర్చునే జపం చేసేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఎట్లా జరిగిందంటే జపము తిరుగుతూ చేసేవాళ్ళు. కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆందోళన అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండింది అప్పుడు ప్రభుపాద్‌కి. Yeah. And when Srila Prabhupada keep waiting, so it's already like 10 o'clock at night. So the street in Calcutta, like those days, nowadays you don't find the street empty. But those days, like 10 o'clock, already like empty. The street was empty. So when Srila Prabhupada heard some rickshaw passing by, he just went to the balcony and had a look whether Tamal Krishna Maharaj had come or not. He always thinking about it. ఒక 7 రోజులు అయిపోయింది. ఆ రోజు ఏమైందంటే ఒక 10 గంటలు అయిపోయింది కలకత్తాలో. 10 గంటలంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండేదంటే ఇంకా జనమంతా బాగా తిరుగుతూ ఉంటారు. కానీ అప్పట్లో 10 గంటలయిందంటే వీధులంతా నిర్మానుష్యంగా అయిపోయేది. ప్రభుపాద్‌కి శబ్దం వినిపించింది. ఏదో రిక్షా వచ్చినట్టు అనిపించింది. వెంటనే ప్రభుపాదు ఆ బాల్కనీలోకి వెళ్లి చూడడం జరిగింది. ఎవరైనా వచ్చారా? తమన్ కృష్ణ మహారాజ్ వాళ్ళు ఎవరు వచ్చారా అని చూస్తున్నారు. So when he had a look, it's not him. And then he came back again to his room. And then when he heard the dog barking on the street, he thought that must be Tamal Krishna Maharaj came. And then when he had a look, it was not him. ఎవరైనా తమల్ కృష్ణ మహారాజ్ వచ్చారా అని చూస్తే అక్కడ మహారాజ్ కాదు ఎవరో ఉన్నారు. సరే అని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తారు. మళ్ళా కొంచెంసేపటికి కుక్కల అరుపులు వినిపిస్తాయి. అరే కుక్క అరుపులు వినిపిస్తుందంటే ఎవరో వస్తేనే కదా అరుస్తుంది అనేసి వెంటనే వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ తమల్ కృష్ణ మహారాజ్ అప్పుడు కూడా ఇంకా రాలేదు. Yeah. So in this way, it's keep happening like this till 1 o'clock at night. 1 o'clock at night. Srila Prabhupada could not close his eyes, could not sleep. రాత్రి 1 గంట అయిపోయింది. అర్ధరాత్రి 1 గంట అయిపోయింది. అప్పటికి కూడా ప్రభుపాద్‌కి ఇంకా నిద్ర రాలేదు. So at that time, what he could heard is only the snoring brahmacharis. The brahmachari was sleeping, so their snoring was so loud. So everything that what Srila Prabhupada heard, only the snoring sound of the brahmachari. అప్పుడు ప్రభుపాద్‌కి ఒకటే వినిపిస్తుంది. అంత సమయంలో ప్రభుపాద్‌కి ఒకటే వినిపిస్తుంది. అక్కడున్న బ్రహ్మచారుల యొక్క గురకలు. అందరు బ్రహ్మచారులు అక్కడ బాగా అలసిపోయి గురకలు పెట్టి నిద్రపోతున్నారు. So Srila Prabhupada did not close his door. His door remained open slightly. ప్రభుపాద్ తలుపు కూడా వేసుకోలేదు. చిన్న దారి ఉండేటట్టు కొంచెం మూసి ఉంది అంతే. And then slowly he heard there's somebody who's climbing the stair. Slowly, tap, 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 closer, closer, and that step sound coming close to his room. అప్పుడు ఆ సమయంలోనే తన యొక్క డోర్ దగ్గరికి
పైన ఉంటుంది. స్టెప్స్ ద్వారా పైకి రావడం ఏదో అడుగులు వినిపిస్తున్నాయి. చిన్నగా పెద్ద అడుగులు పెద్ద శబ్దంగా అవుతోంది. So Srila Prabhupada, in his room, he has a big desk, a big table where he do his translation, and he would sit like this against the wall. And then that person who's coming actually, Tamal Krishna Maharaj, midnight, 1 o'clock. So Tamal Krishna Maharaj entered the room, offered obeisances, full dandavat to Srila Prabhupada. మామూలుగా ప్రభుపాద యొక్క రూమ్ ఎలా ఉంటుందంటే, గది ఎలా ఉంటుందంటే, ప్రభుపాదకి పెద్ద వెనకాల ఆసనం ఆనుకునే గోడకు ఆనుకునే విధంగా ఉంటుంది. ముందర ఒక పెద్ద బల్ల ఉంటుంది. ఎందుకంటే భాగవతం వీటినంతా భాష్యం రాయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి పెద్ద బల్ల మీద ముందర ఎదురుగా ఉంటుంది. ఇదే సమయంలో ప్రభుపాద కూర్చున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి వచ్చారు. ఆ డోర్ నుంచి వ్యక్తి వచ్చారు. ఎవరో కాదు, తమల కృష్ణ మహారాజ్ వచ్చారు. తమల కృష్ణ మహారాజ్ వచ్చి ప్రభుపాదకి సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేశారు. సాష్టాంగ ప్రణామం. ఇది ఎప్పుడు జరిగింది? అర్ధరాత్రి 1 గంటకు జరిగింది. So as soon as Tamal Krishna Maharaj got up from offering obeisances, he didn't say anything. He took out the land certificate, Mayapur land certificate, put in the front of Srila Prabhupada on his table, and he said, Srila Prabhupada, the land is yours. ప్రణామాలు చేసినాక లేచి ఏం మాట్లాడలేదు తమల కృష్ణ మహారాజ్. ఏం చేశారంటే తన జేబులో ఉన్న ఈ పేపర్ తీశారు. ఆ సర్టిఫికేట్, ఆ స్థలం యొక్క కాగితాలని బయటకు తీసి ప్రభుపాద్ యొక్క బల్ల పైన ఉంచి, ప్రభుపాద్, ఇప్పుడు మాయాపూర్ లో ఉన్న స్థలము ఇది మీదే. Yeah. And Srila Prabhupada didn't say much word. You know what Srila Prabhupada did when he saw Tamal Krishna Maharaj arrive? He immediately became even weaker. You know, he just laid down and leaned back to the wall. Yeah, leaned back to the wall, and Srila Prabhupada just shed tears. He was crying, and he felt so much relief. Prabhupada just, couldn't say much word because, intense thinking of his disciple, beloved disciple, Tamal Krishna Maharaj. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇవ్వడం జరిగిందో ప్రభుపాద కూడా ఏం మాట్లాడలేదు. ప్రభుపాద చాలా నీరసించిపోయారు. వెంటనే ఇంకా ఆనుకునేసి చాలా నీరసించిపోయి కళ్ళ నీళ్లు కార్చడం జరిగింది. And Srila Prabhupada said, okay, just wave his hand like this. Okay, you go take rest. నీరసించిపోయి ఎందుకు అలా కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చిందంటే అప్పుడు తనకి ఉపశమనం జరిగింది. ఎందుకంటే నిత్యము 7 రోజులు తమల కృష్ణ మహారాజ్ గురించి ఆలోచించడం జరిగింది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రభుపాద యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆందోళన కూడా మనం గమనించవచ్చు. తర్వాత ఏం చెప్పారంటే, ఓకే, నువ్వు వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకో అని చెప్పారు. Yeah. So what we can learn from this incident is, well, of course, the next day he was asking why it takes so much time. Well, because need to register this and that, to go here and there. That's why it takes a long time. So by the way, what we can learn from this is that actually when we engage properly in the mission, in the service of our Guru Maharaj, our Diksha Guru, our Gurus, actually, although physically we are separated, we never separated actually, because we always think about our Gurus, and our Gurus always thinking about us because we are doing something for him. తర్వాత రోజు శ్రీల ప్రభుపాద అడుగుతారు తమల కృష్ణ మహారాజ్ని, ఎందుకు ఇంత సమయం పట్టింది అంటే, మహారాజ్ కూడా చెప్తారు ఇక్కడ సర్టిఫికేట్లు అక్కడ ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కి వీటికి టైం పట్టింది ఇవంతా చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించేది ఏమంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక గురువు సంతృప్తి కోసము ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటామో అదే సమయంలో ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా మనకి ఇచ్చిన కార్యం ఎలా జరుగుతోందని, మనం ఏ విధంగా ఎంతటి ఆందోళన మనం చెందుతున్నాం అనేసి కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా చింతిస్తుంటారు, మన గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. ఈ విధంగా పరస్పర సంబంధాలు అనేది ఉంటుంది.
Srila Prabhupada writes here, the spiritual master is present whenever his sincere disciple is trying to serve his instruction. This is possible by the mercy of Krishna. In your attempts to serve me and in all your sincere devotional sentiments, I am with you as my Guru Maharaj is with me. Remember this always. So yes, it's very easy to understand this statement. That actually when we engage in the service of Guru, the Guru is actually present with us. మనం ఎప్పుడైతే గురు సేవలో ఉంటామో మనము అప్పుడు గురువు మనతోనే ఉంటారు. ఇది భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ కూడా ప్రభుపాద కూడా వాళ్ళ శిష్యులకు చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఎప్పుడైతే నా సేవలో నేను ఏదైతే చెప్పానో ఆ సేవలో మీరు ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తూ ఉంటారో అదే సమయంలో నేను మీతో ఉంటాను. ఏ విధంగా అయితే నా గురువు భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ నేను చేసే కార్యక్రమాల్లో నాకు సహకారంగా ఉన్నారో అదే విధంగా నేను మీకు సహకారంగా ఉంటాను. నేను మీతో నిత్యం ఉంటాను అనేసి ఇది చెప్తున్నారు. దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో మన ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా మనతో నిత్యం ఉంటారు. One time here in Mayapur, so Srila Prabhupada, he has his room in ISKCON here in the Lotus building. So he was busy in translating Srimad Bhagavatam. So that day happened to be the Vyasa Puja of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his gurus, Vyasa Puja. And then one of his god brothers came to meet Srila Prabhupada. And this sannyasi, god brother of Srila Prabhupada, actually chastising Srila Prabhupada, saying that, what kind of disciple are you? Today is our Guru Maharaj Vyasa Puja. You even didn't come to his samadhi just to offer your obeisances. So here, like about 2 or 3 kilometers from ISKCON Mayapur, there is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Samadhi. So his god brothers came and told Srila Prabhupada, why you didn't come just to offer obeisances to our Guru Maharaj's Samadhi? మాయాపూర్లో ఉండగా ప్రభుపాద మాయాపూర్లో భాగవతం భాష్యం రాస్తున్నారు. అప్పుడు మాయాపూర్లో అదే రోజు ప్రభుపాద యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు అయిన భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వ్యాస పూజ కూడా. ఆ సమయంలో వాళ్ళ గురు సోదరులు అంటే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వాళ్ళ శిష్యులు ఒకరు ప్రభుపాద దగ్గరికి వస్తారు. ఈరోజు మన యొక్క గురువు యొక్క వ్యాస పూజ నువ్వు ఎందుకు సమాధి దగ్గరికి మన గురువు సమాధి దగ్గరికి వచ్చి కనీసం దండవత్ ప్రణామాలు కూడా చేయకుండా ఉన్నావు, నువ్వు ఏమి ఇట్లా చేస్తున్నావు అనేసి దూషిస్తున్నారు. And then Srila Prabhupada became very angry. He just banged the table. He was writing, he was translating. He banged his table, and then he told his god brother, you said that what kind of disciple I am? Think about yourself. What kind of disciple are you? Our Guru Maharaj asked all of us to preach Krishna consciousness. And then when I went to preach, nobody came forward to help me. I was alone. And now I'm still carrying the order of our Guru Maharaj to translate this Bhagavatam into English. And I'm always with my spiritual master, because Srila Prabhupada always keeping the picture of his Guru Maharaj on his table. And Prabhupada explained, because I'm always engaged in his service, I never separate it. What do you think about yourself? That's what Srila Prabhupada said. అప్పుడు వెంటనే ప్రభుపాదకి చాలా కోపం వచ్చింది. చాలా కోపం వచ్చి వెంటనే అక్కడున్న తన ఉన్న బల్లంని తట్టి చెప్తారు తన గురు సోదరులకి, నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావా? నేను మన ఆధ్యాత్మిక గురు శిష్యుని అవునా కాదని నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నా. నువ్వు ఆలోచించాలి, నువ్వు ఎంతటి శిష్యుడు అనేది. మన ఆధ్యాత్మిక గురువు కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయమనేసి ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని నేను నిరంతరం తీసుకుని అదే పనిగా ప్రపంచం మొత్తం ప్రచారం చేసి తను ఇచ్చిన ఆదేశంలో పుస్తక రూపంలో భాష్యం కూడా ఆంగ్లంలో రాస్తున్నాను. నిరంతరం నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుని నేను నాతో తీసుకుని వెళ్తున్నాను. మామూలుగా ఏం జరుగుతుంటుందంటే
ప్రభుపాద ఎప్పుడైతే రాస్తున్నారో అప్పుడు కూడా చిన్న చిత్రపటాన్ని తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు అయిన భక్తిజన్ ఠాకూర్ చిత్రపటాన్ని ముందర పెట్టుకొని రాయడం కానీ ఈ విధంగా చేస్తుంటారు. కాబట్టి ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, నేను నిరంతరం చేస్తున్నాను, కానీ నువ్వు ఆ విధంగా చేస్తున్నావా, ఆధ్యాత్మిక గురువు ఇచ్చిన ఆదేశాలని నువ్వు ఆచరిస్తున్నావా అని అడుగుతారు. So on that base, now we will discuss about the Guru Vapu and Vani Seva. దీని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది గురువు యొక్క వాపు సేవ మరియు వాణి సేవ. Yeah. So this is a very well-known term in our movement. So Vapu means the physical body. So we are serving the Guru physically, like cooking, for example, washing his clothes, etc., etc., driving car. వాపు సేవ అంటే శరీరానికి సేవ చేయడం అనేది. దీనికి ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే గురువు కోసము మనము ఆహారం వండి పెట్టడము, లేదు అంటే గురువు యొక్క వస్త్రాల్ని ఉతికి పెట్టడము, లేదంటే గురువుని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి వాహనం ద్వారా తీసుకుని పోవడం, ఇవంతా వాపు సేవ కిందకు వస్తాయి. Yeah, and Vani means words, instruction, serving his words, serving his instruction. వాణి సేవ అంటే గురువు చెప్పిన వాకుల్ని ఆదేశాలని ఆచరించడం. Hare Krishna. Hare Krishna. Am I still connected? Yes, you are connected, Prabhuji. All right, so there are two types of service, Vani and Vapu. So out of the two, Vani is considered to be more important than Vapu. But having said that, it doesn't mean that Vapu service is useless. ఈ రెండు సేవలు చూస్తే వాపు సేవ వాణి సేవ, వాణి సేవ చాలా ముఖ్యమైనది. అలా అనేసి వాపు సేవ ఏదో వ్యర్థం అనేసి కాదు. So although philosophically we know that Vani Seva is more important, but Vapu is also important. Yeah. Once I was told that actually, between the two, Vani is more important. But if we get the chance to serve our spiritual master physically, take that opportunity immediately, because it's a very rare opportunity to be able to be with our spiritual master physically. So if we get that chance, take it immediately. Yeah. ఎప్పుడైనా మనకి వాపు సేవ వచ్చినప్పుడు వాపు సేవ కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే వాపు సేవ కూడా మనకి అంతటి చాలా అరుదుగా వస్తుంది. మనకి ఆధ్యాత్మిక గురువుతో నేరుగా సంబంధం ఏర్పరిచే అవకాశం అది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా నేరుగా మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సేవ చేసే అవకాశం వస్తే దాన్ని వెంటనే మనం తీసుకునే దానికి ముందుకు రావాలి. Yeah. So when I was brahmachari, before I got married, so I got so much opportunity to travel with my own spiritual master, to travel, to serve him directly, cooking, washing the clothes, giving massage. And I enjoyed that service very much. ప్రభుకి వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సేవ చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఎప్పుడైతే తను బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు, పెళ్లి చేసుకోకముందు ఉన్నప్పుడు అవకాశం బాగా కలిగింది. వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుతో నిత్యం పర్యటించే వాళ్ళు, మహారాజ్కి వండి పెట్టేవాళ్ళు, బట్టలు ఉతికేవాళ్ళు, మసాజ్ చేసేవాళ్ళు, బాడీకి శరీరానికి మసాజ్ చేసేవాళ్ళు. So even after I got married, so before I got a child, so still I get that opportunity. I used to travel with my spiritual master. ప్రభుకి పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా సంతానం కలగక ముందు కూడా మహారాజ్తో పాటు తిరిగి అవకాశం కలిగింది. But now I have a son, so I have to stay. I have to settle down here. And most of the service now I'm doing for my spiritual master is that, Vani service. So he gave quite a lot of service to me, and we work in some different projects. So I feel like
I'm sorry, I'm just sharing my personal thing. I feel that, yeah, I never separated. Having read all this stuff, yeah, I'm thinking I never separated with my spiritual master almost uh, twice a week. Yeah, we have a Zoom call, we have Zoom meeting because we have a lot of discussion on some project. So I feel that, yeah, I'm very much connected with my spiritual master because I'm following his Bani. తర్వాత ఎప్పుడైతే కుమారుడు పుట్టాడో అప్పటి నుంచి మాయపూర్లోనే ఉండిపోవడం జరుగుతూ ఉంది. అప్పటి నుంచి ప్రభు వాణి సేవ, మహారాజ్కి వాణి సేవ చేయడంలోనే నిమగ్నమై ఉన్నారు. వాణి సేవ అయినా కూడా ఇప్పుడు మహారాజ్ చాలా సేవలు ఇచ్చున్నారు. ఆ సేవల్లోనే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు కూడా చెప్పుకోవాలి అంటే అప్పుడప్పుడు కనీసం వారానికి 2 సార్లు అయినా కూడా మహారాజ్తో కలిసి, వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు అయిన మహారాజ్తో కలిసి నేరుగా మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది. Yeah, and recently I came to know that my spiritual master was very near here in Jharkhand. So immediately I went there just to meet him. I met him, and when I met him in person, yeah, I met him in person, communicating in person, serving the prasadam. I felt personally, I felt like, so much revived, so much enlightened, like the battery, the phone battery, which like very low, and now it gets charged again, recharged again. So I feel like rejuvenated. So of course, Vani is very important, even more important than Wapu. But when we get the chance to associate directly with the spiritual master, take that opportunity, because my own personal experience, I feel it's always rejuvenating when I meet personally my spiritual master. So that's my opinion. That's my experience. I don't know what about all you. ఇలా ఎప్పుడైతే జూమ్ కాల్స్ ఇట్లా మాట్లాడడం అంటూ కూడా జరుగుతూనింది ప్రభుతో, మహారాజ్తో, ప్రభుకి. కానీ మొన్న కొంతకాలం ముందు ప్రభు మాయాపూర్లో ఉంటున్నారు. మాయాపూర్లో దగ్గరగా ఉన్న జార్ఖండ్ నగరానికి, అక్కడ ఆ రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు అది చాలా దగ్గర. ఎప్పుడైతే మహారాజ్ వచ్చారో వెంటనే ప్రభు పర్సన్ గా వెళ్ళి కలవడం జరిగింది, నేరుగా వెళ్ళి కలవడం జరిగింది. అప్పుడు ప్రభు ఎలా ఫీలింగ్ ఉన్నిందంటే, నేరుగా కలిసేసరికి ఇంతకుముందు మామూలుగా వాణి సేవ చేస్తున్నా కూడా ఎప్పుడైతే నేరుగా కలిసినప్పుడు తను అప్పటికే చాలా నీరసంగా, కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ లోపల ఆ భావన ఉండేది. కలవలేదే, నా గురుదేవుని కలవలేదే అనేసి ఉండేది ప్రభుకి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే కలిశారో మొత్తం మళ్ళీ ఛార్జింగ్, మొత్తం ఒక ఫోన్ లో బ్యాటరీ మొత్తం ఛార్జింగ్ తగ్గిపోతే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నింది. ఎప్పుడైతే కలిశారో మళ్ళీ పూర్తి పునరుజ్జీవనం వచ్చినట్టు అనిపించింది ప్రభుకి. అంటే వాపు సేవను కూడా తక్కువ స్థాయిలో చూసేదానికి లేదు. Yeah, so this verse is talking about the Wapu actually. Sadhu Sangha Sarva Sastrikoi Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhikoi. The verdict of all revealed scriptures is that by even a moment's association with a pure devotee, one can attain all success. Sarva Sastrikoi means all the Vedic literature. There is one conclusion about Sadhu Sangha. So a slight moment of association, lava means very, very little. In that purport, actually, in that purport to that verse, Srila Prabhupada just write very short purport. He mentioned that the word lava means 1 second divided into 11. So if we associate with a pure devotee, even very, very in a slight moment, very short time, we will attain all success in our life. Yeah. Sarva Siddhi hoy. We will attain all success. శాస్త్రాలు కూడా చెప్పడింది, సాధు సంఘ సర్వశాస్త్ర హోయ్. సర్వశాస్త్రాలు, అన్ని శాస్త్రాల్లో ఏం చెప్పాలి అంటే సాధు సంఘం. ఇది వాపు సేవ గురించే వస్తుంది ఇది చెప్పడం అనేది. అన్ని శాస్త్రాల్లో చెప్పడం జరిగింది. సాధువులతో సాంగత్యం అనేది చాలా అరుదు. ఎంతటి అరుదు అంటే లవ మాత్రము అంటే చాలా చిన్నది. లవంగం అంటాం కదా, చాలా చిన్నది, అంతటి చిన్నది. అంటే ఇప్పుడు దాన్ని
ఇంకా చెప్పడం ఎట్లా జరిగిందంటే, ఒక సెకండ్ ఉంటుంది. ఆ సెకండ్‌కి 12 భాగాలు చేస్తే ఒక భాగం ఉంటుంది కదా! అంతటి దాన్ని లవం అంటారు. లవ. అంటే అంతటి చిన్న సమయంలో మనము ఆ సాధు యొక్క సాంగత్యం దొరికితే, మొత్తం మనం జీవితంలో ఉన్న మొత్తం సక్సెస్ అంటే మొత్తం సక్సెస్ అనేది మనకు వస్తుంది అనేసి చెప్పడం జరుగుతోంది. సర్వసిద్ధి అంటే మొత్తం అన్నింటిని మనము సాధించిన వాళ్ళమవుతాం. Yeah. So this is the statement of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita. So he is addressing Sanatan Goswami. My dear Sanatan, although you are the deliverer of the entire universe, and although even demigods and great saints are purified by touching you, it is the characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. Maintenance of Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. If one transgresses the laws of etiquette, people make fun of him, and thus he is vanquished in both this world and in the next. By observing the etiquette, you have satisfied my mind. So, while serving the spiritual master, Vapu, serving his physical body, so we have to be very careful. We have to maintain etiquette. Otherwise, we may tend to commit offenses and we may fall down from our position. Because sometimes when we are very close physically with our spiritual master, we feel like proud. We compare to other devotees ourselves. We compare ourselves to other devotees that we feel that I'm so fortunate. Indeed, we are very fortunate when we are physically close with the spiritual master. But this mentality, when we think that I'm most fortunate, that's actually very dangerous. And we tend to forget the etiquette. Okay? We tend to forget the etiquette. Therefore, it is very important to maintain the Vaishnava etiquette. ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఏమంటే, మనం ఎప్పుడైతే మనకి ఈ వాపు సేవ అవకాశం కలిగిందో, అది చాలా నిర్వహించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అది చేసే పద్ధతి అంటే ఉంటుంది. ఒక మర్యాదపూర్వకంగా మనము ఎవరినైనా మన ఆధ్యాత్మిక గురువుని సేవ చేసేది ఒక పద్ధతి రూపంలో ఉంటుంది. ఆ పద్ధతిని మనం ఆచరిస్తూ చేయాలి. అంతే తప్ప మనకొచ్చిన విధంగా మనం చేయకూడదు. ఆ విధంగా మనము ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సేవ చేస్తే అది వాళ్ళకి సంతృప్తి చేసే విధంగా అవుతుంది. మనం ఇక్కడ ఇంకోటేమంటే గమనించాల్సింది, మనం ఇది చాలా అదృష్టం అయిన అవకాశం. ఇటువంటి అవకాశం మనకి రావడం అప్పుడు మనకి గర్వం పెరగడము, లేదంటే మనం ఇతరులతో పోల్చుకొని, అరే! నాకిది చాలా మంచి అవకాశం వచ్చింది. నేనే మా మహారాజ్‌కి నేను చేస్తున్నాను అనే అటువంటి భావన అనేది మనకు ఉండకూడదు. అప్పుడు మన గర్వం పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ. మనం గుర్తించుకోవాలి, మనకి ఇది అదృష్టమైన అవకాశమే. కానీ మన జాగ్రత్తలో మనము మన మహారాజ్‌కి మన ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సేవ చేయాలి. ఆ విధంగా సేవ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. లేదు అంటే మనం మర్యాదపూర్వకంగా కాకుండా వేరే పద్ధతిలో చేసినా కూడా మనం అపరాధం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. So there is a very beautiful verse actually in one book called Hari Bhakti Sudodaya. So it is said that Aksno Phalam Drishtava Darsanam Hi Jiva Phalam Drishtava Kirtanam Hi Tano Phalam Drishtava Gatra Sangha Sudurlabha Bhagavata Hilu. So a pure devotee, Mahabhagavata devotee, is very, very rare to be found in this world. Yeah, Sudurlabha. ఇక్కడ చెప్పడం ఏమంటే, ఆ శాస్త్రంలో చెప్పడం ఏం జరిగిందంటే, మహాభక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేది చాలా దుర్లభమైనది. So Aksnopalam Drishtava Darsanamhi, when we see a pure devotee, that's actually the perfection of the eyes. మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క దర్శనం చేసుకున్నంత మాత్రమే మనకి యొక్క నేత్రాలకి పూర్ణత్వం వస్తుంది. Then Jiva Palam Drishtava Kirtanamhi, when we glorify the pure devotee, that's the perfection of the tongue. ఎప్పుడైతే మనము ఆధ్యాత్మిక గురించి వాళ్ళని లేదంటే భక్తుల్ని కీర్తన చేస్తామో, అప్పుడే మన నాలుకకి
పరిపూర్ణత్వం కలుగుతుంది. Tano palam dristawa gatra sangha. So when we use our body to associate with a pure devotee and serve the pure devotee, that's the perfection of this body. ఎప్పుడైతే శుద్ధ భక్తులకి సేవ చేస్తామో ఈ దేహంతో, ఆ శుద్ధ భక్తులకి ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో అప్పుడే ఈ దేహానికి పూర్ణత్వం కలుగుతుంది. So when we associate very closely physically with the spiritual master, we may feel like that, oh, I'm the perfect being. All the time I'm seeing him. All the time, I use my body to serve him. So there is sense of proud here. And that's actually the pitfall, being very close physically with the spiritual master. మనకి ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక గురువుకి సేవ చేసే అవకాశం కలిగిందో అప్పుడు మనకి ఈ భావన వస్తే, ఏ భావన, నేను నేరుగా సేవ చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి నేను పరిశుద్ధమైన వాడిని, ఎందుకంటే నేను నేరుగా చూస్తున్నాను, నా కళ్ళు పరిశుద్ధమైనవి, నాలుగు పరిశుద్ధమైనది, నా దేహం పరిశుద్ధమైంది అని ఆ భావన వస్తూ మనం ఎప్పుడైతే గర్వం చెందుతామో అదే మనము పతనమయ్యేదానికి మొదటి కారణము. Yeah. So it was long time ago, I think in the year 2015, sometimes on that time. So I was brahmachari and I was traveling with my spiritual master. I was serving him personally. I became his secretary. So there was one Mataji. She actually, after a lecture, she came to us, to Maharaj, my spiritual master, and asked like, oh, I want to get darshan. I want to discuss something. Can we talk, Maharaj? And Maharaj said, yes, you can come at this time after the lecture. So finally, he gave lecture and lecture was finished. And then somehow or other, it became too late. And this Mataji was waiting and waiting. And then it's already 10 o'clock. And the next day morning at 4 o'clock, we have to catch a flight to Chennai. From Indonesia, from Bali to Chennai, South India. So, okay, you translate that first, otherwise it will become too long. ఒకసారి ఏమైందంటే ప్రభు ఒక బాలిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు మహారాజ్కి ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఒక మాతాజీ వచ్చారు, మహారాజుని కలవాలి నేను అని అంటారు. అప్పుడు మహారాజు చెప్తారు, నేను ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ అయిపోయినాక మిమ్మల్ని కలుస్తాను అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో రండి అనేసి చెప్తారు. సరే అనేసి మాతాజీ వెయిట్ చేస్తుంటారు. అక్కడ ఏం జరిగిందంటే మహారాజు యొక్క క్లాస్ అయిపోతుంది. మహారాజ్ క్లాస్ అయిపోయినాక వేరే ఇంకా కార్యాలు ఉండేసరికి వాటిలో నిమగ్నం అయిపోయింటారు. చాలా సమయం అయిపోయింది. ఆ రోజు రాత్రి 10 గంటలు అయిపోయింది. తర్వాత రోజు తెల్లవారు ఉదయం పూట 4 గంటలకంతా మహారాజు వెంటనే అక్కడ బాలి దేశం నుంచి ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్న చెన్నైకి విమానంలో రావడానికి సమయం అవుతుంది. So because I know him, that whenever we travel, so before travel, the first thing he does is that worshipping his silas. So I already predicted in my mind that he will get up at 1 o'clock, we'll do the puja and pack everything again. And then we have to go at 3 o'clock to the airport. Yeah. So I thought like that. Then this Mataji, she keep waiting. It's already 10 o'clock. So I count 10, 11, 12, 1. There is only 3 hours now to take rest. Then this Mataji was asking me, so Maharaj now is free. Can I meet him? And I thought like this, we have only 3 hours to take rest, okay? Because I was too much into bodily conception. And I was too proud at that time being so close with my spiritual master. And I said to this Mataji, look Mataji, I explained everything, our traveling journey. And we have only 3 hours to take rest. Now you think, Mataji, is it okay for you to meet him now? It's already 10 o'clock. I think, Mataji, next time when Maharaj comes here. So I send back this Mataji home. తర్వాత ఏం జరిగింది, 10 గంటలు అయిపోయింది. ఆ తర్వాత రోజు 4 గంటలకే బయలుదేరాలి. మామూలుగా మహారాజ్ దగ్గర శాలిగ్రామ శిలలు చాలా ఉంటాయి. శాలిగ్రామ శిలలకి పూజ చేయాలి అంటే కనీసం ప్రభు మానసికంగా ఆలోచించారు, ఏంటి
పూజ చేయాలంటే కనీసం 4 గంటలకు బయలుదేరాలంటే కనీసం 1 గంటకే పూజ స్టార్ట్ చేస్తే అవంతా సర్దుకోవడము అంతా అయ్యేసరికి 3 గంటలవుతుంది. గంట ముందు విమానాశ్రయంకెళ్ళాలి. అంటే 3 గంటలకంతా అక్కడ చేరాలి అంటే 1 గంటకంతా మళ్ళీ లేయాలి. అంటే 10 గంటలకు పడుకుంటే 1 గంటకి మధ్య 3 గంటలే. 3 గంటల నిద్ర మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది ఆలోచించారు. అప్పుడు మాతాజీ అడుగుతారు ప్రభువుని. ప్రభువుకి కూడా కాస్త అప్పుడు గర్వం వచ్చింది. నేను మా మహారాజ్‌తోనే ఉంటున్నాను అనే గర్వం కొంచెం వచ్చింది. ఆ గర్వంతో కొంచెం ఏం చెప్పారంటే అప్పుడు చూడండి మాతాజీ, ఇప్పుడు ఏదైతే అనుకున్నారో అవంతా చెప్పినాక చూడండి ఇప్పుడు 3 గంటలే ఉంది. 3 గంటల సమయమే మహారాజ్‌కి నిద్ర అనేది ఉంటుంది. ఇదే ఇట్లా ఉంటే మీరేమనుకుంటారు? కష్టమే గదా! కాబట్టి మీరిప్పుడు ఎళ్ళిపోండి అని చెప్పేస్తారు. So what we can learn from here is that actually I became so proud being too close with my spiritual master physically, and that's very dangerous. So because of that pride, I lose the Vaishnava etiquette. You see, I lose the Vaishnava etiquette. I disrespect other devotees. దీనివల్ల ఏమైంది? ఇక్కడ మనం గమనించొచ్చు. ఏం గమనించొచ్చు? ప్రభువుకి కాస్త గర్వం వచ్చింది. గర్వం వల్ల ఏమవుతోంది? వైష్ణవులకి చేసే మర్యాదలైతే చేయాలో అది చేయకుండా అపరాధం చేయడం మొదలైంది. మాతాజీని తక్కువగా చూసి వైష్ణవి అయినా కూడా తక్కువగా చూసి పంపించడం జరిగింది. Yeah. And then I enter my spiritual master's room. I pack the cloth, everything I pack. And then he remembered, oh, this Mataji is supposed to meet me. And then he told me, okay, now you can call her and you should also sit here. And then I already felt, oh, something wrong gonna happen here. And I already felt that. And then I told him, well, Maharaj, tomorrow we have to catch flight early in the morning. So we have only this much time to take rest. So I sent her back. I told my Guru Maharaj, I sent her back. తర్వాత మా మాతాజీని అప్పుడు ప్రభు మళ్ళీ ఇంకెప్పుడైనా మహారాజ్ కలిసినప్పుడు అప్పుడు కలవండి అనేసి చెప్పి పంపించేస్తున్నారు. కానీ తర్వాత మా ప్రభు లోపలికెళ్తారు. లోపలికెళ్ళినప్పుడు గురు మహారాజ్ అడుగుతారు. ఈ టైంలో యాక్చువల్‌గా మాతాజీ కలవాలి ఇంకా కలవలేదే అని అడిగినప్పుడు ప్రభు చెప్తారు. అప్పుడు ప్రభు బట్టలంతా సర్దుకునేసి ప్యాక్ చేసుకుంటా ఉంటారు. రెడీ చేసుకుంటున్నప్పుడు మహారాజ్ అడిగినప్పుడు వెంటనే ప్రభు చెప్తారు. ఇలా మాతాజీ వచ్చారు కానీ లేట్ అయిపోతుంది కదా మహారాజ్, రేపు తెల్లవారి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి పంపించేశాను అని చెప్పేస్తారు. At that time, many of my God brothers and God sisters praising me, saying that, oh, you are so lucky, you are so close with Maharaj, this and that, you are the chocolate disciple of Maharaj. Maharaj never chastise you. He always smile, he always laugh, he always joke with you. So I became like overwhelmed and carried out with those kind of hot potatoes, those kind of praises. అప్పుడు మామూలుగా ఏమంటే మహారాజు అందరు బాగా నవ్వుతూ మాట్లాడేవాళ్ళు. ఈ అందరు భక్తులు ప్రభుని ఎప్పుడు మీరు గురు మహారాజ్‌తోనే ఉండేవాళ్ళు. మీకు చాలా అదృష్టవంతులు మీరు. మీ అంత అదృష్టం మాకు లేదు. ఇట్లా అంతా మాట్లాడేవాళ్ళు. మహారాజ్ ఎప్పుడు మీతో చాలా నవ్వుతూ మాట్లాడతారు. మిమ్మల్ని కీర్తిస్తుంటారు. ఇట్లా చేసేటప్పటికి ఏమైపోయిందంటే ప్రభుని ఎక్కువగా కీర్తించడం జరిగింది. ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం గదా! వేడి వేడి ఆలుగడ్డలు. ఆ విధంగా ఎక్కువ ప్రభు ఒళ్ళో వేసేసినట్టే అయిపోయింది. And at that night, that was the first time ever that my spiritual master gave me very heavy chastisement. He shouted like this. I always remember it. I never forgot it. He shouted like this. Who are you? You don't have right to decide anything. That's it. He said, who are you? You don't have a right to decide anything. మామూలుగా ఇంకా ఎప్పుడు నవ్వుతూ మాట్లాడే మహారాజు ప్రభుతో ఎప్పుడు నవ్వుతూ మాట్లాడే మహారాజు సడన్ గా ఆ రోజు రాత్రి ఏమైందంటే చాలా కోపం వచ్చేసింది. నువ్వెవరు అసలు నా పనులు నిర్ణయించడానికి అసలు నువ్వెవరు అని గట్టిగా మందలించారు. Yeah. So that kind of situation, whenever I nowadays, whenever I become
physically close with my spiritual master, I always remember this incident, and I became like very, very careful. That's like a very good lesson in my life. ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా ప్రభు మహారాజుని కలిసినప్పుడు ఈ పాఠాన్ని గుణపాఠాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. చాలా మర్యాదకంగా, చాలా జాగ్రత్తతోనే ఇప్పుడు వాపసు సేవ ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేసేవాళ్ళు. Yeah. So Vaishnava etiquette is very important. ఈ వైష్ణవులకి ఎప్పుడైనా మర్యాద చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Yeah, and Vani Seva will be always appreciated, but Vapu Seva sometimes it is not appreciated when we commit some mistake. వాణి సేవ ఎప్పటికీ కీర్తించబడుతుంది. కానీ వాపు సేవ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే దీంట్లో అపరాధం చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ. So this is the very famous verse from the Bhagavad Gita regarding inquiring from Guru. Yeah, tadvedi pranipatena pariprasnena sevaya upadikshantite jnanam jnaninas tattvadarshi. There are three things mentioned here: pranipatena, pariprasnena, and then sevaya. Just try to learn the truth by approaching. So pranipat means approaching, and then pariprashna means inquiring, and then sevaya means to render service. Self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనము మన గురువుని ఏ విధంగా అడగాలి అనే దాని గురించి ఇక్కడ మనం గురువు దగ్గరికి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అనే దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది భగవద్గీత శ్లోకంలో. అంటే మనం మూడు విధాలుగా మనం గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి, గురువుని వినయపూర్వకంగా అడగాలి, గురువుకి సేవ చేయాలి. ఈ మూడు పద్ధతులు మనము గురువుతో సంబంధం ఏర్పరిచేదానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి. One must learn the transcendental subject by submissive oral perception from the right sources. Therefore, the sages address the speaker Sutta Goswami with great respect. So, when we inquire from the spiritual master, when we approach the spiritual master, we should come with the submissive mood, submissive attitude, humble attitude. We cannot challenge the spiritual master. That's the. మనం ఎప్పుడైనా ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా వినయపూర్వకంగా మనము ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మనము ఏదో మనం సవాలు విసిరే విధంగా మనము ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. Sadhyo hridya avrudyatitra kritivi susu subhistaksana. So the Srimad Bhagavatam, the second verse, Srimad Bhagavatam said that Sadhyo hridya avrudyatitra. So the Lord will manifest in our heart. Kritivi susu subhistaksana. If we hear the message of the Bhagavatam by humble attitude, submissive attitude. So in that way, Lord Krishna will manifest in our heart. మనం ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గరికి మనం ఈ వినయపూర్వకంగా వెళ్తామో అప్పుడు మనము ఆధ్యాత్మిక గురువు చెప్పేది మనకి మన హృదయంలోకి వెళ్తుంది. కాబట్టి వినయంగా ఎప్పుడైతే మనం దారి చేరుతామో అప్పుడే మనకి తను ఇచ్చే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది మనకు వస్తుంది. అప్పుడే మనం కృష్ణుడు మనలోకి మన హృదయంలోకి అడుగు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Sorry, I think I got disconnected just few seconds ago. Yes. Yeah. So, yeah, submissive. Yeah, submissive attitude. So whenever we are listening to the Bhagavatam or to the class of any senior devotees or even to our spiritual master,
So it should be with a submissive attitude. When we sit on the class and we have this mentality, oh yeah, I know what he gonna say, I know more Shastra than the speaker. Or when the speaker says something, you think, oh yeah, I have read this, yeah, I know all this stuff. So when we have that kind of mentality, so Krishna will not manifest in our heart. We will not get anything. So just like when we leave our shoes outside before entering a house, so before sitting on the Bhagavatam class or whatever, Krishna Katha, so we have to leave behind the so-called knowledge that we have. Otherwise, we may disrespect the speaker. So this is called not submissive. మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా తరగతిలో కూర్చున్నప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినా సరే వాళ్ళ యొక్క తరగతిలో కూర్చున్నప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు మనము ఆల్రెడీ మనకి ఆ శాస్త్రం గురించి అంత తెలుసు అనే భావన ఉండకూడదు. ఒకవేళ అలా భావించినాం, ఒకవేళ తను చెప్తున్న ఆ శ్లోకం నాకు తెలుసు, తను ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ మాటలంతా నాకు కూడా తెలుసు, నేను విన్నాను, తనకన్నా ఎక్కువ శాస్త్రం నాకు తెలుసు అన్న యొక్క భావన ఉంటే కృష్ణుడు మనలో వ్యక్తం అవ్వడు. కృష్ణుడు మన హృదయంలో వ్యక్తం అవ్వాలనుకున్నా కూడా కృష్ణుడు వ్యక్తం అవ్వడు. మనకి ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా కూడా కృష్ణ భక్తి అనేది కలగదు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు అయినా సరే ఎదుటి వక్త దగ్గర మనము వినయపూర్వకంగానే ఉండాలి. So one must be jigyasu, very much inquisitive to learn from the bona fide spiritual master. The inquiries one makes should strictly pertain to transcendental science. Jigyasu Sreya Uttama. The word Uttama refers to that which is above the material knowledge. So this is also another aspect. When we inquire, when we are asking something to the spiritual master, it should be related to the spiritual subject matter. So we don't discuss mundane thing with the spiritual master about business, about this and that. No, we discuss only about the spiritual subject matter. Or whenever we have some issues in life, and that specific issues may create some kind of impediments in our spiritual practice, so that we can discuss with the spiritual master. How can I overcome this problem? Yeah. ఎప్పుడైతే మనం ఆధ్యాత్మిక గురువుని కలుస్తామో, మనం కలిసేటప్పుడంతా మనము అంటే మనము దరిచేరేటప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి అంటే జిజ్ఞాసు, మనం ఏదైనా తెలుసుకోవాలి అనే ఆతృతతోనే మనము మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుని చేరడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో మనకి ఆ జ్ఞానం అంటే మనం ఏదైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ జ్ఞానం కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అయ్యేటటువంటి ప్రశ్నలే వేయాలి. తెలుసుకోవాలన్న జ్ఞానంతో మనం వెళ్ళి వాళ్ళని ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు ఆ ప్రశ్న కూడా ఎటువంటిది ఉండాలి, మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఉపయోగపడే ప్రశ్నలే వేయాలి. అంతే తప్ప భౌతిక జీవితంలో ఏదైతే సాధించాలనుకుంటున్నామో అటువంటి ప్రశ్నలు ఆధ్యాత్మిక గురువుని మనం వేయకూడదు. ఎందుకంటే దానికి సంబంధం లేదు ఆధ్యాత్మికకి భౌతికంగా ఉండేదానికి. కాబట్టి మనం ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించాలి అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువుని అడిగే ప్రశ్నలు కూడా ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి సంబంధించిన ప్రశ్నలే వేయాలి. Yeah. So we have discussed about the Vani, what is Vapu. So here this statement is actually establishing that Vani is more important to Vapu. Although according to material vision, the divine grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada passed away from this material world on the last day of December 1936. I still consider his divine grace to be always present with me by his Vani, his words. There are two ways of association, by Vani and Vapu. Vani means words and Vapu means physical presence. Physical presence is sometimes appreciable and sometimes not, as I mentioned earlier. Yeah, sometimes appreciable and sometimes not. But Vani continues to exist eternally. Therefore, we must take advantage of the Vani, not the physical presence. The Bhagavad Gita, for example,
is the Vani of Lord Krishna. Although Krishna was personally present 5,000 years ago and is no longer physically present, from the materialistic point of view, the Bhagavad Gita continues. So here, Srila Prabhupada also mentioned that although when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remained still here in the planet, so he got to meet him only 4 or 5 times in his life, Srila Prabhupada, only 4 or 5 times. But the main thing he mentioned is that I always carried out his Vani, his instruction. So in this way, actually, Srila Prabhupada never separated from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, because Vani will be eternal. This Vapu will be destroyed. By the due course of time, Vapu will be destroyed. But Vani will always exist eternally. Therefore, Vani is always appreciated. ఎప్పుడైతే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఈ భూమి పైన ఉన్నారో అప్పుడు ప్రభుపాదు వాళ్ళ గురువుని చాలా తక్కువ సార్లే కలిశారు. కేవలం ఒక 4-5 సార్లు మాత్రమే కలిసినారు అంతే. కానీ తన వాణి తన ఏదైతే ఆదేశాలు ఇచ్చారో వాటిని తన జీవితం మొత్తము ఆచరించారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించేది ఏమంటే వాపు సేవ చాలా అరుదే, కానీ వాపు సేవ కన్నా వాణి సేవ చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే వాక్కులు అని ఆదేశాలు అనేది నిత్యం ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క ఆ విధంగా వాళ్ళకి సేవ చేయొచ్చు మనం. నిత్యము ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు భగవద్గీత కూడా చూస్తే భగవద్గీత ఎప్పుడో 5,000 సంవత్సరాల ముందు కృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది. కానీ అది నిత్యం ఇప్పటికి కూడా కృష్ణుని యొక్క ఆదేశాలు, కృష్ణుని యొక్క నిర్దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవంతా ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి. అంటే కృష్ణుడికి వాణి ద్వారా సేవ చేయడం ఇప్పుడు కూడా కుదురుతుంది. So here, Srila Prabhupada mentioned, because I am following his instructions, I have never felt any separation. You see? And Prabhupada continuing actually narrating that there are some of his god brothers who are very close physically to his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He may be very puffed up. He become puffed up, and Prabhupada explained just like the bug on the leg of a king, just biting the king and suck the blood. ప్రభుపాద కూడా చెప్తున్నారు, నేను ఎప్పుడు మా యొక్క గురువు యొక్క ఆదేశాలని ఆచరిస్తుండడం వల్ల నా గురువు నాతో నిత్యం ఉండేవాళ్ళు. అంటే వాణి సేవ వల్ల మనం నిత్యం మన గురువుకి దగ్గరగా ఉండగలుగుతాం. అంతేగాని ఇప్పుడు వాపు సేవ ఎట్లా ఉంటుందంటే కొన్నిసార్లు ఏ విధం అవుతుందంటే రాజు ఉన్నాడు, రాజు పైన జుట్టులో కొంచెం ఏదైనా ఇది ఉన్నింది, పురుగు ఏదైనా ఉన్నింది. ఆ పురుగు ఏం చేస్తుంది, తన రక్తాన్ని అంతా పీల్చేస్తా ఉంటుంది, రాజు యొక్క రక్తాన్ని అంతా పీల్చేస్తా ఉంటుంది. అంటే అక్కడ వాపు సేవ చేస్తుందంట. So here Srila Prabhupada's later stating that glorifying actually the Vipralamba. Therefore, in the Srimad Bhagavatam, we find that actually Vipralamba is much more exalted than serving Krishna directly. Service in separation called Vipralamba. That's actually giving more, I would say, intensify the feelings of the gopis toward Krishna. Anyway, Srila Prabhupada said, please be happy in separation. I am separated from my Guru Maharaj since 1936, but I'm always with him so long I work according to his directions. So we should all work together for satisfying Lord Krishna, and in that way, the feelings of separation will transform into transcendental bliss. గోపికలు ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ కూడా విప్రలంబ భావనలో ఉంటారు. అంటే కృష్ణుడు దగ్గరగా లేకపోయినప్పుడు వాళ్ళు చాలా విచారంతో ఉండేవాళ్ళు. కానీ అది ఆధ్యాత్మికమైన విచారం. అంటే ఆందోళన ఉన్నా కూడా అది ఒక ఆనందం కలిగించేది. కృష్ణుడు లేకపోయినా కృష్ణుడి గురించి నిరంతరం ధ్యానిస్తూ ఉండడం, అది అటువంటిది ఒకమైన ఆనందం కలిగిస్తుంది. సో అదే విధంగా ప్రభుపాదు 1936 సంవత్సరంలోనే వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక గురువు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా అప్పటి నుండి కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ఆదేశాలని స్వీకరిస్తూ, అంటే ఏదైతే ఆదేశాలు ఇచ్చారో వాటిని నెరవేరుస్తూ ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి నిరంతరం ఆధ్యాత్మిక గురువుతోనే సంబంధం ఉండేది. అంటే అప్పుడు ఒకవేళ వెళ్ళిపోయినా కూడా ఆ బాధ కలిగిన బాధలు ఉన్నా కూడా తను ఎప్పుడైతే ఆ సేవ చేసుకుంటామో ఆ సేవ చేయడం వల్ల కలిగే ఆనందం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
All right, so that's about the Guru Seva. So we have discussed so far about Guru Puja, Guru Seva, two types of Guru Seva, Vapu Seva and Vani Seva. Out of the two Guru Seva, Guru Vani Seva is more important than the Vapu Seva. Having said that, still, if there is a chance to serve the Vapu of our spiritual master, take that as a great mercy. So before continuing to the next discussion about Guru Tyaga, whether any question or comment? ఇప్పటి వరకు మనం గురు పూజ గురు సేవ చూసాము. గురు సేవలో 2 రకాలు, వాపు సేవ, వాణి సేవ చూసాము. వాణి సేవ అత్యంత ముఖ్యమైనది. అట్లనేసి వాపు సేవ తక్కువ అని కాదు. వాపు సేవ వచ్చినా కూడా అవకాశం కలిగినప్పుడు వెంటనే చేయండి. తర్వాత గురు త్యాగంకి వెళ్లే ముందు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఏదైనా ఉంటే చెప్పచ్చు. All right, if there is no question, shall we take a break for 10 minutes? Not 15 minutes today, only 10 minutes. Yeah, because today is the last day and there's quite a lot of discussion. ఇప్పుడు 10 నిమిషాలు ఒక సమయం అంటే 12:20 వరకు బ్రేక్ తీసుకుందాం. All right, so we will come back after 10 minutes. Hare Krishna. హరే కృష్ణ.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Jugala Kishore Prabhu and other devotees, can we restart again? Yes, Prabhu. Okay, thank you. So now our discussion will be about Guru Tyaga, or rejecting spiritual master. When to reject the spiritual master, and then there is some circumstances when not to reject the spiritual master. Okay. ఇప్పుడు తర్వాత అంశం వచ్చి గురు త్యాగం గురించి, త్యజించడం ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనే దాని గురించి, అంటే ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో మనం త్యజించవచ్చు, ఏ సందర్భంలో త్యజించకూడదు అనే దాని గురించి మొత్తం చూద్దాం. Yeah. So this is from Srila Prabhupada's purport in the Bhagavad Gita. According to scriptural codes, a teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. That means when the spiritual master, a person who acts as guru, specifically mentioning within ISKCON, so when that person, when that guru acting abominably, such as violating even one of the out of 4 regulative principles, so yeah, he can be abandoned. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద భగవద్గీతలో కూడా భాష్యంలో రచించడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక గురువు, మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు హేయమైన పనులు లేదా నీచమైన పనులు ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు అటువంటి గురువుని త్యజించవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు కనీసం ఇప్పుడు 4 నియమాలు ఉన్నాయి. 4 నియమాల్లో ఏ నియమైనా ఆచరించినప్పుడు మనం ఆ గురువుని త్యజించవచ్చు. So the point here is that when a spiritual master falls down, so we can abandon that spiritual master, because just like you need to be saved when you fall down into a well, right? So the person who can save you is that the person who is up there, not the same person inside the well, because the same person inside the well cannot save us. So similarly, when a spiritual master falls down, so he is fit to be abandoned. ఇప్పుడు ఒక బావి ఉంది, బావిలో ఒక వ్యక్తి పడిపోయినాడు. పడిపోయిన వ్యక్తి ఆల్రెడీ ఆ బావిలో ఉన్న వ్యక్తుల్ని కాపాడలేడు. బావికి బయట ఉన్న వ్యక్తి బావిలో పడిపోయిన వ్యక్తుల్ని కాపాడగలరు. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎప్పుడైతే పతనం అయిపోయింటారో, పతనమైపోయిన వ్యక్తి ఆల్రెడీ మిగతా ఉన్న వ్యక్తుల్ని, మిగతా ఉన్న శిష్యుల్ని కాపాడలేరు, ఉద్ధరించలేరు. కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎప్పుడైతే పతనం అయిపోయి ఉంటారో అప్పుడు అటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువుని త్యజించవచ్చు. Yeah. So this verse from the Mahabharata, Guru apya valiptasya karya karyam ajanataha upatha pratipanasya parityago vidiyate. If the guru becomes attached to sense gratification, loses his sense of duty and follows a degraded path, a path other than devotional service to the Lord, he should be rejected. Okay. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియ భోగాలకి వీటికి బాగా ఆకర్షణ చెందినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క విద్యుత్ ధర్మాలు ఏదైతే ఆచరించకుండా పతనం అయిపోయినప్పుడు అటువంటి వాళ్ళని మనము త్యజించవచ్చు అనేసి మహాభారతంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. So these are some procedures for lodging some complaints in the case of when we see our gurus. Yeah. Our gurus started to ఎప్పుడైతే మనము ఒకవేళ ఏదన్నా నిర్ణయం అంటే ఎవరికన్నా విన్నవించుకోవాలి, ఇట్లాంటి విషయాలు ఎవరికన్నా విన్నవించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి, అవి చూద్దాం మనం. So first we have to report his behavior, his activities to the temple authorities. ఆ పద్ధతులు ఏంటంటే మొదటిది ఏమంటే మన యొక్క ఏదైతే గుడి ఉందో ఆ గుడిలో ఉన్న యాజమాన్యానికి ఫస్ట్ విన్నవించుకోవాలి.
And then second, to our Shiksha Guru. Okay, remember, we have Shiksha Guru, we have Diksha Guru. So when we see our Diksha Guru is deviating, after we report to the temple authority, we have to discuss with the Shiksha Guru. సో మనకి మనం గమనించినాం ఏంటి, దీక్షా గురువు ఉంటారు, శిక్షా గురువు కూడా ఉంటారు. సో దీక్షా గురువు ఎప్పుడైతే మనకి దీక్ష ఇచ్చిన గురువు దాంట్లో మనం ఎప్పుడైనా తప్పులు ఏమైనా గమనించినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, శిక్షా గురువుకి మనకి నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే శిక్షా గురువు కాబట్టి ఆ శిక్షా గురువుకి మనం విన్నవించుకోవచ్చు. మొదటిది వచ్చి మన యొక్క టెంపుల్ గుడికి యాజమాన్యానికి, లేదు అంటే తర్వాత శిక్షా గురువు కూడా మనం విన్నవించవచ్చు. Yeah, and after that, the temple authorities, both with the Shiksha Guru, will lodge this complaint to the ISKCON authority, to the GBC, and then the GBC, especially the Guru Services Committee. Yesterday we have seen this structure. So the Guru Services Committee will decide what will be the action needed to be taken. తర్వాత ఇస్కాన్ సంస్థలో జీబీసీ పాలక మండలి ఉంది కదా, తర్వాత ఆ పాలక మండలికి చేరడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ పాలక మండలి అప్పుడు పాలక మండలి కింద ఈ గురు సేవా కమిటీ అనేసి ఒకటి ఉంది. ఆ గురు సేవా కమిటీ వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు, తర్వాత నిర్ణయం ఏం చేయాలి అనేది వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. So there is also a circumstances when not to reject a fallen guru. Yeah, it is described like this. Not necessarily immediately we have to reject our fallen guru. If a guru is engaged in sense gratification, violating one or more of the regulative principles, but there is hope that he can be rectified, then his disciples should not reject him, but should allow time for such rectification to take place, and they should take shelter of Srila Prabhupada and senior Vaishnavas as Shiksha Guru. So if we see that there is a chance for example, our Diksha Guru is deviating, but if we see there is a chance for him to be rectified, then it is not necessarily immediately rejecting the fallen Guru. కానీ కొన్ని సందర్భాలు ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఒకవేళ పతనం అయిపోయిన గురువుని ఛేదించకుండా ఉండాలి అనే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. అంటే అప్పుడు ఎటువంటి సందర్భాలు వస్తాయంటే, ఆధ్యాత్మిక గురువు తన యొక్క తప్పిదాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, తన ఇంద్రియ భోగం వల్ల ఏదైనా తప్పిదాలు చేసి పతనం అయిపోయినా గమనించి మళ్ళీ తిరిగి దాన్ని చేయకుండా తిరిగి తన భక్తిని పునరుద్ధరించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో, అటువంటి సందర్భాల్లో మనము గురువుని ఛేదించకూడదు. మనం అటువంటి సందర్భంలో మనము మన యొక్క ఉన్నతమైన భక్తులు కానీ, లేదు అంటే ప్రభుపాద దగ్గర కానీ మనము శిక్షా గురువుగా మనం స్వీకరించాలి. But if we don't see there is a chance for him to be rectified, then we can think of taking reinitiation from another bona fide ISKCON Guru. Yeah, that's the general procedure. కానీ ఎప్పుడైతే పతనం అయిపోయిన గురువు ఒకవేళ తిరిగి ఇంకా పునరుద్ధరించుకోకుండా అదే స్థాయిలో ఉండిపోతే మాత్రం అటువంటి అప్పుడు మనం రీఇనిషియేషన్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి దీక్ష తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఇస్కాన్ గురుస్ దగ్గరే మళ్ళీ తిరిగి దీక్ష తీసుకోవచ్చు. Yeah. Please always try to remember me by my teachings and we shall always be together. Just like I have written in the first publication of Srimad Bhagavatam, the spiritual master lives forever by his divine instruction and the disciple lives with him. Because I have always felt my Guru Maharaj and followed his teaching, I am now even never separated from him. Okay, this is connected with the previous discussion. But regarding the Guru Tyaga, it's a very short discussion that when the Guru is, the conclusion is like this. When the Guru is engaged in sense gratification and breaking rules and regulation, so he is considered to be fall down. So he is fit to be abandoned. But if we see that there is a chance for him to be rectified, so not necessarily to be immediately giving up
the shelter of that kind of guru. So when time allows, so he may regain his position again in a good in a good standard, in good standing, engaged in the service of the Lord. So that's fine. But if we don't see that he can be rectified, then we can take reinitiation. So that's the general procedure. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్పిన సందర్భంలో కూడా మనం గమనిస్తే మన గురువు యొక్క వాక్కులు నిరంతరం మనతో ఉంటాయి. కాబట్టి మనం దాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎందుకు ఇది చెప్పడం జరిగిందంటే కొన్నిసార్లు గురువు పతనం అయినప్పుడు మనం గురువుకి అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ తిరిగి మనం గమనించొచ్చు. గురువుకి మళ్ళీ తిరిగి ఆ స్థాయిలో భక్తి చేయడం ఇవంతా మళ్ళీ ఆ స్థాయి కనిపిస్తాయి. అటువంటప్పుడు మనం గురువుని త్యజించకూడదు. కానీ ఎప్పుడైతే అవకాశం కూడా లేదు, ఏ అవకాశం కూడా లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే గురువుని త్యజించవచ్చు. Okay. So this is the last unit of this course. There are 3 lessons here. Well, actually there are 2. The last lesson is just course round up. So here, cooperatively fulfilling the relationship and consolidation, presenting one's guru. So we are going to discuss about presenting one's guru and then relationship within ISKCON. So these 2 topics are actually very much related. కాబట్టి ఇక్కడ చివరి తరగతిగా దీన్ని చూస్తే ఇక్కడ ఒక 2 భాగాలు ఉన్నాయి. వేటి గురించి చెప్తుందంటే మన యొక్క పరస్పర భావన సంబంధాలు ఇతరుల భక్తులతో గాని లేదంటే మన యొక్క గురువుని ఇతరులతో ఏ విధంగా చెప్పాలి అనే దాని గురించి ఆ అంశాల గురించి మనం చర్చించుకుంటాం. So presenting one's guru. Instead of presenting one's guru, better to present Srila Prabhupada. Yeah, ISKCON devotees shall instruct new members to take shelter of Srila Prabhupada and to receive guidance, training and assistance from those who are practically and directly instructing them in Krishna consciousness. So I think yesterday we have discussed this point slightly, that for newcomers in Krishna consciousness, so the preacher should present Srila Prabhupada in the first place, not presenting his own guru. That's first. మొదటి అంశం వచ్చి ఆధ్యాత్మిక గురువుని మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుని గురించి చెప్పడం కానీ మన ఆధ్యాత్మిక గురువుని కీర్తించడం ఇతరుల మధ్య ఎదుట కీర్తించడం అనే దాని గురించి కరెక్ట్గా ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాలంటే మనం నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం ఇది అంశం గురించి. ఎవరైనా నూతన భక్తులు వచ్చినప్పుడు మనము శ్రీల ప్రభుపాద గురించి మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి, శ్రీల ప్రభుపాదని కీర్తించాలి, ఈ విధంగా మనము చేయాలి. అంతేగాని వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుని చెప్పకూడదు. అదే విధంగా ఎప్పుడైనా ఏ సందర్భం వచ్చినా కూడా మొదట మనం శ్రీల ప్రభుపాదని కీర్తించడం అనేది జరగాలి. ఇతరుల ఎదుట మనం శ్రీల ప్రభుపాదని కీర్తించడం చేయాలి. Sometimes when we met the devotees, one of the most asked questions, by other devotees, in my case, I don't know in many of your case, but in my case, many devotees asking me, what's your name, where are you from, and who is your guru? చాలా సందర్భాల్లో ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రభువుని ఎవరైనా కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఆ భక్తులు ప్రభువుని ఏ విధంగా ప్రశ్నించే వాళ్ళంటే మీ పేరేంటి, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీ గురువు ఎవరు అని అడిగేవాళ్ళు. So when people ask me who is your guru, generally I said I have many Siksha gurus. మామూలుగా ప్రభువుని ఇప్పుడు మీ గురువు ఎవరు అని అడిగినప్పుడు ప్రభు నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు, నాకు చాలా మంది శిక్షా గురువులు ఉన్నారు అని చెప్పేవాళ్ళు. So we should be very careful asking people who is your guru. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మీ గురువు ఎవరు అని అడిగే పద్ధతి కూడా ఒకటి ఉంటుంది. Because most of the devotees mentality is like this. Oh, we have same guru, for example. Okay, you are my god brother, you are my god sister. Yeah, and then we treat them in a special manner compared to other devotees who are not our god brother or sister.
మామూలుగా చాలా భక్తులు ఉన్నప్పుడు మనకి ఎవరినన్నా అడిగినప్పుడు ఆ భక్తుడు సమాధానం ఎలా ఉంటుందంటే, మన యొక్క గురు సోదరులే అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, మిగతా భక్తుల్ని తక్కువగా చూస్తూ ఆ గురు సోదరులతోనే, ఆ గురు సోదరులు వాళ్ళతోనే మనము ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. చాలా ప్రత్యేకంగా చూస్తాం వాళ్ళని. This is called discrimination. దీన్నే మనము డిస్క్రిమినేషన్ అని అంటారు. అంటే వేరే వాళ్ళతో వ్యత్యాసంగా చూడడం జరుగుతుంది. So yeah, I personally prefer to hide my guru, who is my guru. Therefore, whenever I'm narrating some incident in my life, so I don't mention who is my guru, but I mention that I was with my guru, blah blah blah, and so on. Because it's always good to keep who is our guru very confidential. Confidential. కాబట్టి అలా వివక్ష చూపించకూడదు. వేరే గురు సోదరులతో వివక్షలు చూపించకుండా మనము మన గురు సోదరులతోనే ఉండడం, అట్లా వివక్ష చూపించకుండా ఉండాలి. మామూలుగా ఏ ప్రభు అయినా కూడా సరే, ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అడిగినప్పుడు కూడా తన యొక్క గురువుని గోప్యంగానే ఉంచడం జరుగుతూ ఉంటుంది. గోపాయ దేవతం ఇష్టం, గోపాయ గురుమత్ మన, గోపాయ చ నిజం మంత్రం, గోపాయ నిజమాలికం. So this verse explaining there are 4 things that we have to keep confidential. Keep it as a secret. Gopaya Devatam Istam. We have to hide our Ista Devata, worshipable deity. For example, we have Shilas at home. We don't show to others like, oh, we don't tell others, oh, look, come on, I have this Sila, you know. Well, the main reason, okay, let me just read the translation first. One should hide one's Ista Devata, one should hide one's Guru, one should hide one's mantra, and one should hide one's Japamala. So this mantra refers to the Gayatri mantra. Okay. So why these 4 things should be hidden? It's actually these 4 things. First of all, it's actually just like our treasure. So we don't open the secret of our PIN number to people in general. So we keep it as secret. Secondly, is that apart from that reason, because this is a treasure, apart from that is that we tend to have this kind of pride within our heart. Look, I have such a nice deity. Look, my Guru Maharaj is great. You know, he has many followers, for example, like that. He has done so and so. And look, this Gayatri mantra, I'm a Brahmana, and so on. So that's 2 reasons actually. First, it is very confidential. Secondly, we have this kind of subtle pride in our heart. Should be very careful. కాబట్టి ఇక్కడ హరిభక్తి విలాసంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ 4 ఏవి మనకి ఇష్టమైన భగవంతుని, మన యొక్క గురువుని, మన యొక్క మంత్రం ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ మంత్రాన్ని, అదే సమయంలో జపమాలని, ఈ 4ంటిని చాలా గోప్యంగా ఉంచుకోవాలి. ఇక్కడ మంత్రం అంటే గాయత్రి మంత్రం. కాబట్టి ఈ 4ంటిని చాలా గోప్యంగా ఉంచాలి. ఎందుకంటే ఇవి అత్యంత విలువైనవి. ఈ అత్యంత విలువైన మనం ఏం చేయాలి? చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. మనం బహిర్గతం చేయకూడదు. ఒకవేళ బహిర్గతం చేస్తున్నాము అంటే కొన్నిసార్లు సందర్భం ఏమవుతుందంటే మనలో గర్వం పెరిగే అవకాశం ఉంది. మనకి ఇష్టమైన భగవంతుడు అత్యంత సుందరంగా ఉంటారు. సో అటువంటి భగవంతుని మనం చూపించుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనలో గర్వం పెరిగే అవకాశం కలుగుతుంది. కాబట్టి మనం వీటినన్నింటినీ చాలా జాగ్రత్తగా గోప్యంగా ఉంచుకోవాలి. So this is regarding presenting ISKCON gurus. Disciples of ISKCON, Diksha and Shiksha gurus should not wear or publicly display guru t-shirts, posters, bead bag buttons, athletic caps, etc. other than Srila Prabhupada. So we are advised, in public place, okay, at home it is okay to wear t-shirt with a picture of our guru or bead bag button. Yeah, sometimes we have this, or cap, you know. So the idea here is that we should not promote our guru publicly. We should not promote our guru publicly. Just to respect other devotees. That's the idea. Just to respect other. అదే విధంగా ఇస్కాన్ సంస్థలో ఉన్న మిగతా గురువులు కూడా
వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం ప్రదర్శించాలి అంటే ఏ విధంగా ప్రదర్శించాలి అనే అంశం గురించి ఇది. మన టీ షర్ట్స్ పైన, లేదంటే మన యొక్క బట్టల పైన, మన ధరించే క్యాప్స్ పైన, ఇట్లా లేదంటే జపమాలలు ఉంటాయి. జపమాల పైన కొన్నిసార్లు క్లిప్స్ పెట్టుకుంటా అంటారు, బటన్లు పెట్టుకుంటా అంటారు. అటువంటి వాటిపైన అంతా కూడా మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురు యొక్క చిత్రపటాల్ని ముద్రించడం, ఇటువంటివంతా చేయకూడదు. ఇది ఎప్పుడైతే ముద్రిస్తామో ఇతరులకు కనిపిస్తుంది, ప్రదర్శిస్తాం. సో ఆ విధంగా మనము మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురిని ప్రదర్శించకూడదు. ఒకవేళ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే ప్రభుపాదుని యొక్క చిత్రపటాన్ని వాటిని ప్రదర్శించవచ్చు. అంతే తప్ప ఇతరులు మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుని ప్రదర్శించకూడదు, లేదంటే ఇతరుల ఆధ్యాత్మిక గురువుని ప్రదర్శించకూడదు. ఎందుకు అలా చేయకూడదు అంటే, ఒకవేళ మనం ప్రదర్శించడం వల్ల ఇతరుల యొక్క భక్తులు వాళ్ళ యొక్క మనసుని నొప్పించడం వల్ల అవుతాం. Yeah. So instead of promoting our own gurus, better to promote Srila Prabhupada in public. Yeah, if you want to wear t-shirt with picture, well, wear t-shirt with Srila Prabhupada's picture. That's better. Bead bag, poster, cap, whatever. So better promote Srila Prabhupada. అంతగా వేసుకోవాలి, ఏదైనా చిత్రపటాన్ని వేసుకోవాలి మన షర్ట్స్ పైన, టీ షర్ట్ పైన అనుకుంటే అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క చిత్రపటాన్ని వేసుకుంటే చాలా మేలు. Yeah, and regarding photographs, picture, so ISKCON temple residents may keep photographs or ISKCON Diksha and Siksha gurus privately in their ashram quarters, but are not to display them publicly on ISKCON premises. Promoting occasional special preaching events may be an exception. So like pictures, of our guru, we don't put the ISKCON, any ISKCON Diksha guru in the temple hall. Well, as it is mentioned here, if there is some preaching event, so this such and such guru will give lecture at this time, that can be displayed occasionally. But to keep it permanent, like some picture of some ISKCON gurus in the public place such as temple hall, it is not at all appreciated. If you want to keep picture, you can keep in your own room, in your own quarter, okay? In your own quarter, but not in a public place in the temple hall. Just to keep a unity, amongst the devotees. ఆలయ మందిరాల దగ్గరే, గుడిల దగ్గరే కొంతమంది భక్తులు ఉంటారు, కొంతమంది నివసిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి భక్తులు వాళ్ళ యొక్క గురువు, ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక గురువు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క చిత్రపటాలని వాళ్ళ రూమ్ గదుల్లోనే వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో అక్కడ మాత్రమే పెట్టుకోవచ్చు. అంతేగాని ఆలయంలో మొత్తము ప్రదర్శించే విధంగా మనం చేయకూడదు. అది ఇంకొకటి ఏమంటే, ఎప్పుడైనా ఏదైనా క్లాసెస్ అంటే ఏదైనా తరగతులు వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు నిర్వహించాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ కొద్ది సమయం మాత్రమే ఈ విధంగా, అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క తరగతి ఈ సమయంలో ఉంటుంది అనేసి ఎక్కడైనా ప్రదర్శించవచ్చు. అంతే తప్ప అది శాశ్వతంగా ఉండే రకంగా పెట్టకూడదు. And then regarding website also, this is very interesting. That ISKCON Center official shall be responsible to ensure that any and all websites published by the center prominently feature a picture of Srila Prabhupada on the introductory page. This picture should be larger than any other individual's photo, such as the GBC, center president, or guru. Srila Prabhupada should be addressed by his formal name and title, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. So this is regarding a website. Yeah, any website, the home page of the website, we should keep Srila Prabhupada's picture very, very prominent compared to any other personality such as temple president, ISKCON guru, or any GBC, for example. Srila Prabhupada's picture should be larger than any other picture. Okay? The idea is that to keep Srila Prabhupada as prominent as possible, and his name should be written in full. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. ఒకవేళ ఏదైనా వెబ్సైట్స్ లో, అంటే అంతర్జాలాల్లో వీటిలో కూడా మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ వెబ్సైట్స్ లో అంతా కూడా
ఎప్పుడైనా ఏదైనా పిక్చర్స్ని అంటే చిత్రపటాలని ఏదైనా పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఆ యొక్క టెంపుల్ యొక్క ఆ గుడి యొక్క యాజమాన్యం చిత్రపటం కన్నా, లేదంటే మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురి యొక్క చిత్రపటం కన్నా, వీళ్ళకన్నా ప్రభుపాది యొక్క చిత్రపటం ప్రముఖంగా కనిపించే విధంగానే పెట్టాలి. దాన్నే పెద్దగా ఉంచడం, ఆ విధంగా చేయాలి. అదే అంతేకాకుండా అక్కడ ఎక్కడ రాసినప్పుడు కూడా హిస్ డివైన్ గ్రేస్ అంటే పరమ పూజ్య శ్రీ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్ వ్యవస్థాపకాచార్యులు, ఇస్కాన్ సంస్థ యొక్క వ్యవస్థాపకాచార్యులు, కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేసిన వ్యక్తులు అన్నట్టు మొత్తం ప్రభుపాద్ని కీర్తిస్తున్న విధంగానే చేయాలి. Prabhupada mentioned here. It is not enough to repeatedly advertise that one is a devotee of Mahaprabhu by saying, I am Gauraj, I am Gauraj. Rather, those who follow the practices taught by Mahaprabhu are understood to get the result of being the Lord's followers. So instead of keeping advertising, why we need to advertise our own guru, better to follow his instruction. That's more important. So the idea here is that we should not promote our guru publicly. That's the idea. ఇక్కడ కూడా చెప్పబడింది ఏమంటే చైతన్య మహాప్రభు శిష్యుని నేను అని చెప్పుకునే బదులు తన యొక్క ఏదైతే ఆదేశాలు ఉన్నాయో వాటిని ఆచరించే వ్యక్తిని ఆచరిస్తున్నాను అన్నట్టు ప్రచారం చేసుకునేది చాలా గొప్ప విషయం. అంటే మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుని గొప్పగా నేను ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురు యొక్క శిష్యుని అని చెప్పుకోకుండా తన యొక్క ఆదేశాలు ఏదైతే మన ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఆచరించడం చాలా ముఖ్యం. Yeah. So that's about presenting one's guru. It should be very, very careful. Should be very. And this ISKCON is not only belong to our God brothers or sisters. This ISKCON society is actually belong to a large number of devotees, and there are different devotees from different gurus. So we should be very careful while presenting our guru. And we should not present our guru actually in the public place. Should not promote our guru in the public place. కాబట్టి ఇక్కడ మనం క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే మళ్ళీ మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుని చాలా గొప్పగా ప్రదర్శించకూడదు. ఒకవేళ ప్రభు చెప్పిన విధంగా ఒకవేళ అడిగితే మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎవరు అని అడిగితే చాలా సందర్భాల్లో నేను చెప్పకుండా అంటే వేరే విధంగా ఆ సందర్భం నుంచి బయటపడతాను. కానీ ఒకవేళ అడిగే పద్ధతి ఉంటుంది, మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎవరో నేను తెలుసుకోవచ్చా అని వినయపూర్వకంగా కొంచెం అడిగే పద్ధతి ఉంటుంది. వాళ్ళు అడిగే పద్ధతి ద్వారా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. కాబట్టి అటువంటి సందర్భాల్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంతేగాని అదే పనిగా మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుని బహిర్గతం చేయకూడదు ఎప్పటికీ. ఎందుకంటే ఇస్కాన్ సంస్థ అనేది కేవలము మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క గురు సోదరులే కాదు. ఇక్కడ ఇస్కాన్ ఒక పెద్ద కుటుంబం లాంటిది, వసుదైవ కుటుంబం, ఒక పెద్ద కుటుంబం. ఇటువంటి కుటుంబంలో చాలా మంది గురువులు ఉంటారు, చాలా మంది శిష్యులు ఉంటారు. కాబట్టి చాలా మంది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవం అనేది ఇవ్వాలి. కాబట్టి మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువునే ప్రదర్శించడం అనేది చేయకూడదు. So sometimes we see in some particular temple that in that temple all the devotees initiated only by one guru. This is actually not very ideal. ఇది చాలా ideal. Could you repeat again that, Prabhu? Yeah, sometimes we see in one temple, in one ISKCON temple, all the devotees initiated by one particular guru, and this is not at all ideal actually. కొన్ని సందర్భాలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఒక ఇస్కాన్ సంస్థలోనే కూడా జరుగుతున్నాయి. కొన్ని గుళ్ళల్లో ఆ గుడికి సంబంధించిన భక్తులు అందరూ ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుకు సంబంధించిన శిష్యులే ఉంటారు. ఇది మంచి ఆదర్శప్రాయంగా ఉండే పరిస్థితి కాదు. Yeah. So when I went to Jharkhand recently, so in that place is actually a gurukul managed by some devotees, and the devotees who lived there actually from different gurus, and I felt like
I was so inspired by their behavior, and I don't see that there is some kind of discrimination. They work together, they love each other, all these devotees, they love each other, and they cooperate together to serve Srila Prabhupada, despite of any differences in terms of their Diksha Guru. Yeah, they treat all the devotees equally without any discrimination, and that's an ideal example. ఆదర్శప్రాయంగా మొన్న మొన్న మా ప్రభు వెళ్ళిన ఒక ప్రదేశం, జార్ఖండ్ ప్రదేశం చూస్తే అక్కడ గురుకులం ఉంది. ఆ గురుకులంలో ఉపాధ్యాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు. ఆ దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళందరూ వేరే వేరే గురువుల దగ్గర అంతా దీక్ష తీసుకున్న శిష్యులే. అందరూ కలిసి ఒక చోట ఆదర్శప్రాయంగా అక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ విధంగా ఏదైనా సంస్థ అనేది ఉండాలి అంటే ఆ విధంగా అందరూ కలిసి ఒక చోట వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు అందరినీ నిర్వహించడం అనేది చేయాలి. Yeah. So this is the statement of Lord Krishna to the Prachetas. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear sons of the King, I'm very much pleased by the friendly relationships among you. All of you are engaged in one occupation, and that is devotional service. I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now you may ask benediction of me." So the story here is that actually the 10 Prachetas were asked to continue the progeny, to populate the universe. And before that, they were performing austerity under the water for 10,000 years. Anyway, this is a long story from Srimad Bhagavatam. To make long story brief. So the point here is that the Prachetas, they cooperate together. Yeah, they cooperate together as brothers and engage in devotional service to please the Lord. శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఒక లీల ఉంది. అక్కడ ఏమంటే ప్రచేతుని కుమారులు ఉన్నారు. ఆ ప్రచేతుని కుమారు 10 మంది. వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఇక్కడ గమనించదగిన అంశం ఏమంటే అందరూ కలిసి అక్కడ భగవంతునికి సేవ చేస్తున్నారు, భక్తిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. దీన్ని చూసి విష్ణువే నేరుగా వచ్చి ప్రత్యక్షమై చెప్పడం జరుగుతుంది, మీ యొక్క భక్తికి మీకు ముఖ్యంగా అందరూ కలిసి ఈ భక్తి చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను మీకు ప్రసన్నమైనాను అని చెప్తున్నారు. So here Srila Prabhupada mentioned Chaitanya Mahaprabhu himself wanted our cooperation. He is God, Krishna, and therefore cooperation is very important thing. Nobody should think that I have got so great ability, I can do. No, it is simply by cooperation we can do very big things. United we stand, divided we fall. Yeah, this is very famous English term. United we stand, divided we fall. So be strong in pushing Krishna consciousness and Krishna will help. He is the stronger, still we must be combined together. Yes, Srila Prabhupada, he is wanting very much our cooperation as ISKCON members, to spread the movement, because as Srila Prabhupada said that we have to be together. We cannot do something great by our own means. Therefore, Srila Prabhupada many times actually he thanks his disciple. That Srila Prabhupada said, "I thank you very much. You are such a nice boys and girls. You are helping me. Krishna sent all of you to me to spread this movement." So Srila Prabhupada, of course, we know that he started the movement single-handedly, but later on, many devotees came forward, like George Harrison helping Srila Prabhupada to print the Krishna book. Yeah, at that time, no money. And Prabhupada just asked Shama Sundar Prabhu to approach George Harrison, ask him to print this book, ask him some money, help like this. So without cooperation, we cannot do something great. చైతన్య మహాప్రభు అంతటి వ్యక్తినే, అంటే సాక్షాత్ కృష్ణుడే చెప్పారు, సహాయ సహకారంతో అందరూ కలిసి సహకారంతో ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొనాలి అనేసి. అంటే సహకారం లేనిదే పెద్దవి ఏవి చేయలేం. ఒంటరి వ్యక్తి ఎంతటి ఏం పెద్దగా సాధించలేరు. కాబట్టి అందరూ కలిసి ఉంటే ఎంతటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా దాన్ని ఎదుర్కోగలం, ఎంతటి దాన్నైనా సాధించగలం. కాబట్టి మనం సహాయ సహకారాలు అందరితో కలిసి మెలిసి చేసుకోవాలి అది. ఇవి అంతేకాకుండా మనము
గమనించి ఇక్కడ ప్రభుపాద్ కూడా ఆ విషయాలే మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మొన్న ఒకసారి ప్రభుపాద్ సమయంలో పుస్తక ఈ కృష్ణ బుక్ని వితరణ చేయడానికి అంటే ముద్రించడానికి ధన రూపేణ చాలా అవసరం వచ్చింది. అప్పుడు ప్రభుపాద్ పంపిస్తారు శ్యామ్ సుందర్ ప్రభుని, మీరు జార్జ్ హారిస్ అని అడగండి అనేసి. జార్జ్ హారిస్ అని అప్పుడు ధనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మొత్తం అందరూ సహకరించుకున్నారు. అందరూ సహకరించుకునడం వల్ల ఆ సమయంలో అది అంత చాలా ధనం అవసరమైనప్పుడు కూడా అది సాధ్యమైనది. Yeah. Here Srila Prabhupada, this is a quotation from Srila Prabhupada Lila Mirza. Prabhupada said, your love for me will be shown by how much you cooperate to keep this institution, that means to keep ISKCON, together after I am gone. I have done my part, Srila Prabhupada. So, yeah, if we really love Srila Prabhupada, we have to cooperate with all the devotees. Yeah, Srila Prabhupada explained that actually this movement, this Krishna consciousness movement, this institution, ISKCON, nobody can break it from outside. But this ISKCON may, may fall into devastation. Srila Prabhupada called the term broken inside. So when the devotees fighting inside between the devotees, when there is fight between the devotees, that actually will damage ISKCON. ISKCON cannot be attacked by outsiders, but ISKCON can be broken from inside. Therefore, we have to cooperate. We have to cooperate with all the devotees. Yeah. So in this way, actually, we show our love to Srila Prabhupada. శ్రీల ప్రభుపాద్ని మనము బాగా ప్రేమిస్తున్నాము అని చెప్పుకునేది అంటే ప్రభుపాద్ చెప్తున్నారు, మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు, నిజంగా ప్రేమిస్తున్నారు అంటే మీరందరూ కలిసిమెలిసి ఈ ఉద్యమంలో ISKCON సంస్థలో ఉండాలి. అప్పుడే నన్ను నిజంగా మీరు నా దీనికి సహాయపడినట్టు అవుతారు. ఎప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద్ వెళ్ళిపోయినా కూడా మనం అందరం కలిసి ఎప్పుడైతే ఉంటాం ఈ సంస్థలో, అప్పుడే మనం నిజంగా శ్రీల ప్రభుపాద్కి మనం నిజంగా ప్రేమ చూపిస్తున్నట్టు వ్యక్తమవుతుంది. శ్రీల ప్రభుపాద్ కూడా చెప్తారు, ISKCON సంస్థని ఎవరు బయట నుంచి దీన్ని చిన్నాభిన్నం చేయలేరు. కేవలము అంతర్గతంగా ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ మధ్య ఎప్పుడైతే తగాదాలు ఇవంతా వస్తాయో అప్పుడే ఈ ISKCON సంస్థ అనేది చిన్నాభిన్నం అవుతుంది. కాబట్టి మనలో మనకి సహకారం అనేది ఎప్పటికీ ఉండాలి. అప్పుడే సంస్థ అనేది గట్టిగా ఉంటుంది. Okay. So that's the end of my presentation on this course. Just to, as a roundup. So we have discussed about today, we have discussed about the Guru Puja, Guru Seva, Guru Vapuvani Seva, Guru Tyaga. We have discussed about how we should be very careful in presenting one's Guru in order to keep our good relationship with other devotees. Because many times devotees make discrimination on the basis of Guru's differences. Yeah. And this should be avoided at all. And after all, we have to cooperate in order to spread the Krishna consciousness movement, the Sankirtan mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఈ రోజు మనము ఇంతటితో తరగతి అయిపోతుంది. ఈ రోజు మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనం ఈ రోజు చెప్పింది ఏమంటే గురు పూజ, గురు సేవ. గురు సేవ 2 రకాలు, గురు వాపు సేవ, వాణి సేవ మరియు గురు త్యాగం గురించి చెప్పుకున్నాము. అంతేకాకుండా మన యొక్క ISKCON గురువుస్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఇతరుల మధ్య ఏ విధంగా ప్రదర్శించాలి అనేది చూసాము. అదేవిధంగా మన గురు సోదరులతో, అంతేకాకుండా మీ ఇతరుల శిష్యులతో కూడా, భక్తులతో కూడా ఏ విధంగా సహాయ సహకారంగా కలిసిమెలిసి ఏ విధంగా ఉండాలనేది కూడా చూసాం. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా కలిసి అంతా ఉంటామో అప్పుడే మనకి ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సింది మనం యొక్క కృష్ణ భక్తి బాగుండాలి. కృష్ణ చైతన్యం మనలో బాగుంటే మనము సులభంగా దీన్ని సాధించవచ్చు. కాబట్టి మనము ఎప్పుడు సహాయ సహకారంతో ఉండాలి. హరే కృష్ణ. So whether any comments or question from whatever we have discussed since day before yesterday,
whatever related to this ISKCON Disciple course, you kindly ask now before I close the session, and before closing the entire course, I will explain about the examination. కాబట్టి నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే అంశం వచ్చి పరీక్షల గురించి. ఆ పరీక్ష గురించి చెప్పుకునే ముందు మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, మొన్నటి నుంచి ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. All right. It seems there is nothing more to be discussed. So now I'm going to explain to you regarding the exam. Just give me 2 minutes. I'll be back. I need to take medicine very quick.